Hi, good morning. Online batch. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So what were the topics that we have discussed in the last class? So let us have a brief revision of the topics that we have discussed yesterday. So the first point of discussion was regarding the types of recovery and the concept of vicious and virtuous cycle. And also we have discussed the concept of GNP, then depreciation, then the equation of national income, then personal income, what are the items are not included under national income, then personal disposable income. So all these topics were discussed yesterday. And also we have discussed the concept of capital output ratio and how the investment rate and capital output ratio are related, how the growth rate and capital output ratio are related. And after that, we have seen the concept of Lorentz curve and Gini coefficient and what is the use of this curve and the index. And that was the topics that we have covered in national income accounting. And post that, we have started our discussion regarding Indian tax system. So in that area, we have covered the terms like why tax is collected. Okay. So why tax is collected and what are the different types of taxation? So what were the different types of taxation? Progressive, then regressive, proportional, and a miscellaneous type, which is digressive. So we are seeing the difference between these types of taxation. And also we are seeing the concepts like canons of taxation and the terms like GAFA curve and types of tax in India. I think that was the last topic that we have covered in the last class. So in that topic, we have covered the examples of different direct and indirect taxes. So in the case of direct taxes, you can see the point of incidence and point of impact falls on the same person. So the point of impact means the point from where the government collects tax, while point of incidence means who is getting the actual burden of tax or who is getting worse off or from whose pocket the tax is actually get paid. So that was the point of incidence. So in the case of indirect taxes, the point of impact and point of incidence falls on two different persons. Indirect tax. Direct tax angle, both these points falls on the same person. That was the classification of direct and indirect taxes. Now, first of all, we will be discussing a few terms, and post that we can have a detailed discussion of our examples of taxes. So actually, in exam point of view, there is no need to memorize all the taxes in detail. But I am taking this class only for your understanding. So when you are hearing in news or when you are hearing the budget presentation, you may encounter the terms like income tax, corporate tax, or a minimum alternate tax. So to make you understand only, I am explaining the concept. Otherwise, in exam point of view, no questions were asked in the case of income tax since the last 4 or 10 years. So when you are studying also, give that much importance. So as I said earlier, when you are preparing a topic, you have to prioritize. You have to prioritize the topic. So, no? So we have to prioritize our topic. So depending on the area
or from which more questions were asked. So you have to focus on that area. So when you are coming to economics, as I said earlier, the most important portion for prelims is money and banking, then external sector. So these are the most important portions for your prelims point of view. While coming to mains point of view, it is the national accounting, then agriculture sector. So these were the two major areas in the GS3 topic from which you can get minimum 3 or 4 questions in your exam, in mains exam. Okay. So now we can see some practice questions. So you can see here, this is not a question which was asked for civil service exam, but it is a question by UPSC in the CDS exam. So since there was no much question from this area, I'm taking this question from the UPSC CDS exam. So this is the question. Which one of the following is a progressive tax structure? B. Tax rate increases as income increases. Simple question. Then second question. Consider the following statements. Progressive taxation refers to the decreasing rate of taxation with increasing values or volume on which tax is levied. Is that right? No. So we know that progressive taxation means there will be increase in the tax rate. So here, this statement is wrong. So statement 1 is wrong. What about statement 2? Correct. So we can see progressive tax can be used for lowering the inequality among the population. As we know, when income increases, the tax rate will increase in the case of progressive taxation. So second statement will be right, while first will be wrong. So answer will be again B. Third, find the correct statements. The ability to pay principle of taxation holds that the amount of taxes people pay should relate to their income or wealth. Yes, we have seen that. This is the concept of canon of equity. So rich should be taxed more, while poor should be taxed less. So for those rich people, they will be having more income with them, more wealth with them. So since they are having more wealth or more income, they are able to pay more taxes. While coming to poor household, their income will be less, so their ability to pay tax is also less. So first statement is right. So this principle means that this is how we need to tax people. The second principle, the benefit principle of taxation, says that individuals should be taxed in proportion to the benefit they receive from government programs. This principle is right. We are not following that principle. This is the principle of taxation. It is not necessary that we are following this principle. So first principle says that when you are taxing people, you should focus on their income or wealth, or you should focus on their ability. Are they able to pay tax or not? That is the first principle. So we are following that principle. But there is one more principle in taxation, that is the benefit principle of taxation. But we are not following that principle. ആ സാധനം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല സോ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് when government is taxing people, it should note that from those people who are receiving more benefits in the government, they need to be taxed more. So those recipients of government benefits, so they will be taxed more, while those people who are getting less benefit, they will not be taxed as much as those people who get the benefit. So second is also right. So if second is right, you can eliminate option A. Then option B also, since one is not there. So you are left with only 2 options. Then third one, a progressive tax takes a larger share of tax from poor families. Wrong. So third statement is wrong. So if third is wrong,
then D will be eliminated. Then even if you don't know the fourth statement, that will be correct because there is only one option which is left in the question. So that is C. What is the fourth statement? Indirect taxes have the advantage of being cheaper and easier to collect. Correct. Because compared to direct taxes, you can see indirect taxes is collected from a single point. Suppose thousands of people are purchasing from a shop, and all these taxes are collected cumulatively and paid to the government by the shopkeeper. Kore pere shop ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ഈ അടയ്ക്കുന്ന ടാക്സുകൾ ഒരു കടക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുമിച്ചാണ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ അങ്ങനല്ല in the case of direct taxes you can see there is individual transaction so I am interacting with the government so ഇങ്ങനെ multiple people are interacting with the government in the case of indirect taxes government will be having less work because for a single point they are collecting their tax. So that is the importance. So answer C. So now we can discuss the next topic, which is the surcharge and cess. So Anas ചോദിച്ചിരുന്നു cess എടുക്കുമോ എന്ന്. So എടുക്കും. So surcharge and cess. അല്ല surcharge and cess. പറയാം തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ give me some time പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് രസം അതാണ് ആൻസർ for your question the answer is no we cannot call cess is a direct tax or indirect tax because cess cannot be called as a direct or indirect tax but it is a tax on tax ആണ് cess can be applied on both direct and indirect taxes direct taxിലും indirect taxിലും എന്ത് ചെയ്യാം cess apply പറ്റും ഇതെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ direct tax എന്നോ indirect tax എന്നോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഇതെന്താണ് it is an additional tax which is levied on ഉണ്ടാവും ഇല്ല കാരണം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് വരുമോ ബില്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബില്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് വരുന്നത് ഏത് ബില്ല് ആ സെസ് ഇൻഷുറൻസ് സെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടാക്സ് അത് വേറെ ഇൻഷുറൻസ് സെസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ സെസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടാക്സ് ഇൻഷുറൻസ് സെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ KSRTCക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വണ്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ റെയിൽവേ ആസ് യു സി റെയിൽവേ സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ സി റെയിൽവേ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് ഫോർ എ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഇഫ് യു ആർ പർച്ചേസിംഗ് എ റെയിൽ ടിക്കറ്റ് there will be an option that you can choose a travel insurance, right? There will be small amount, 0.45 rupees or 50 paise or 1 rupee, maximum 50 paise. That was the amount of the travel insurance amount. And when you apply, when you tick the box and apply that or take the ticket, you'll get a mail from a concerned insurance company, maybe Royal Insurance Company or SBL Insurance Company. So you will get a notice, insurance certificate for the insurance you are paid for. While in the case of KSRTC, that is not how it works. KSRTC, they will collect insurance amount from the people, and if something happens, something worse happens, they will pay they will pay from their own pocket. ഒരു cumulative bulk create ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അവരാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് KSRTC ഓണായിട്ടാണ് എന്ത് ആ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് അത് വ്യത്യാസമാണ് അതെ KSRTC ആണ് KSRTC ഓണായിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതാ വ്യത്യാസം ആ സെസ് അല്ല ഇത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ സെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ as you said cess is applied both on direct taxes and indirect taxes. For example, if you are paying income tax, along with the income tax amount, you are supposed to pay a cess named as health and education cess. And that is indirect tax, right? Income tax. Okay. But when you are paying
an item, when you're purchasing an item from a shop, for example, a few years back, there was a cess called Kerala Fed Cess. And that cess is applied on the indirect tax amount, indirect tax. So cess is applied both on direct and indirect taxes. So how can we call it is a direct tax or indirect tax? Can we call that? Direct tax in indirect tax in. Okay, but the way of applying the direct cess in direct and indirect is different. So I will explain that later. Okay, so first of all, we can discuss surcharge. Okay, so this surcharge is actually a provision which is mentioned in our constitution. So as per Article 271 of the constitution, it says that if central government wants to raise additional revenue, it has the provision to levy a tax on the existing taxes. Rather, surcharge can be defined as a tax on tax. So suppose in the case of petroleum items, there is excise duty. And other than excise duty, there is surcharge also. And you can see already there is a tax on the item. Already there is a tax on the item. Along with that, the government, so as to raise more revenue, they are applying an additional tax on the item. That is surcharge. And this provision is applicable only to central government. So the provision of surcharge is applicable only to central government. And you can see here, it can be defined as an additional charge of tax which is levied on existing direct or indirect taxes. So same as cess, surcharge can also be applied on direct and indirect taxes. For example, in the case of income tax, if you are a high income individual, if your income is more than 50 lakh, if your taxable income is more than 50 lakh, at that stage, from that stage itself, the government is levying a surcharge on your income tax. So in the case of income tax, if your income is more than 50 lakh, a surcharge of 10% is levied on your income tax amount. So Noku, surcharge is levied on direct and indirect taxes. So in the case of petroleum, we can see excess duty is an indirect taxes. So along with the excess duty, surcharge is levied. Along with income tax, surcharge is levied. So it cannot be called as a direct or indirect taxes because it is applicable both on direct and indirect taxes. And the main point to be noted here is, in the case of surcharge, the central government, when it collects the surcharge amount, it need not share the surcharge amount with the states. So when central government is collecting surcharge, it need not share the surcharge amount to states. So usually, whenever central government is collecting a tax, all these taxes will be accumulated in the central divisible pool of taxes. And this central divisible pool of taxes will be shared to states as per the recommendation of which body? Finance Commission. So you all know, I think you all know about the Finance Commission. So Finance Commission is formed as per Article 280. So what is the main role of Finance Commission? What is the main role of Finance Commission? അതാണോ ഞങ്ങൾ ഉപകരിക്കുകയാണോ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റോൾ very good. So Finance Commission has a crucial role in recommending the distribution of tax proceeds of sender with states. How the tax proceeds of sender need to be shared with states. So we know that the central government is collecting a diverse types of taxes, and many of which are collected from the states.
For example, income tax. So central government is collecting income tax all throughout the country. Corporate tax, CGST, then a securities transaction tax, minimum alternate tax. So all these taxes are collected from the whole country, and all these taxes will be accumulated in the central divisible pool of taxes. So in the article 269 and 270, it deals with the central divisible pool of taxes. And this Finance Commission will recommend how much percentage of this tax proceeds need to be shared with the states. So central government collecting the tax amount എത്ര ഷെയർ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. And there are some criteria also to define this distribution. And central divisible pool. So, a minute. I need, sorry. So I'm just removing this. I need to. Thanks. So I need few blank slides. I forgot to add. And I'm using that. I'll use this later. So what do I say in that about the Finance Commission? It is formed as per Article 280. So you have to remember the article of Finance Commission. So do you know, right now, the central government is enacting the recommendation of which Finance Commission? 13, 16. Currently, the central government is implementing the recommendation of which Finance Commission? 17, 15. 15. ഇല്ല 5 ശതമാനം മാറുന്നത് 5 ശതമാനം മാറും. So you can see the current recommendations are being done from the 15th Finance Commission report. So the current Finance Commission is 15th Finance Commission, and in the next year, we can see by 2026 we will be shifting to the next Finance Commission, which is the 16th Finance Commission. And do you know the chairman of the 16th Finance Commission? Panagiriya. Arvind Panagiriya. Arvind Panagiriya was recently appointed as the chairman of 16th Finance Commission. So he will be submitting a report by the towards the end of the last year, and his recommendations will be implemented by 2026. So usually Finance Commissions recommends this fund distribution for a period of 5 years on. So the current commission is 15th Finance Commission, and that was led by N.K. Singh and Panagiriya. P-A-N-A-G-A. Panagiriya. Arvind Panagiriya. Arvind Panagiriya. The N.K. Singh. So this was the കാരണം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. മറ്റങ്ങനല്ല. ലോകസഭ എന്ത് ചെയ്യാം? രാജിവെച്ച് പോവാം, വരാം, റിസോൾവ് ചെയ്യാം. കാരണം എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇല്ലല്ല. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വാസ് അപ്രൂവ്ഡ്. അത് 5 വർഷം പോയിക്കോളും. Usually, till now we can see
the recommendations of Finance Commission are usually accepted by the governments till now, till the 15th Finance Commission. Whatever are the recommendations of Finance Commission, that was usually approved by the government. So once it is approved, it will be going on for 5 years. So 5 years ആണ് recommendations എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. So the current Finance Commission or the 15th Finance Commission, it recommended that the central government need to distribute 41% of the tax proceeds to the states. So 41% is the devolution of or the distribution of tax proceeds from center to states. For example, if central government is collecting 100 rupees in its central divisible pool, if central government is collecting 100 rupees in its central divisible pool, it need to distribute 41 rupees to the states of the country. Okay, so this is called as vertical devolution. Vertical devolution. Vertical devolution of funds. Vertical devolution from center to states. From center to states. So if you see this 41% of distribution, you can see the last Finance Commission or the 14th Finance Commission, it recommended the ratio as 42%. So earlier the recommendation was 42%, which means that if central government is collecting 100 rupees as tax, 42 rupees need to be shared with the states. That was the recommendation of 14th Commission. And you can see here, in the 15th Finance Commission, this encasing panel has reduced 1%. So can you say why this reduction was made? So there was a reason stated by the Finance Commission for this reduction. Can you say what is the reason behind this reduction in the tax devolution? Allah, GST Allah. The answer lies in this map. സംസ്ഥാനം വന്നാണോ? സംസ്ഥാനം വന്നാണോ? ആൻസർ എത്തി. You are near to the answer. Yes. What? പറഞ്ഞോ? The issue is that in the 14th Finance Commission, we had 29 states and union territories. But in the case of 15th Finance Commission, 2 more UTs were added, right? Because post 2019, the Jammu Kashmir was divided. So into Jammu Kashmir and Ladakh. And both these regions were UTs. And JNK will be having an assembly in future. So when these recommendations were being made, you can see there was the diversion or there was the splitting of Jammu Kashmir into Ladakh and JNK UT. So when a UT is formed, the central government will be having a demand for more funds to develop that region. So central government needs more money to distribute to the Ladakh and Jammu Kashmir region. So that is why the Finance Commission has reduced 1% from their earlier recommendation. So right now it was 41% of the total tax proceeds of center. What is proceeds means? The income which is received by the government. That is proceeds, tax proceeds. So here you can see, once this vertical devolution is made, this 41 rupees is not equally shared with states. That is the point to be noted. So when the central government or when the Finance Commission is recommending this vertical devolution,
to states, you can note here, these funds or this 41 rupees is not equally shared between states. There are some criteria for the distribution of this 14% to different states of India. And I will write down the criteria. You have to note it down. So the criteria include, first one, income distance, then population, then area, then forest and ecology, then tax and fiscal efforts, and demographic performance. So these are the 6 criteria which is considered while sharing the tax proceeds to states. And also you can note here income distance. And also you can note here, these 6 criteria are not having equal weightage. And in this 15th Finance Commission, you can note for the first time, the 2011 census data was taken for considering the population. So in this criteria, 2011 census was only taken. And these criteria are having unequal weightage. For example, income distance is having a weightage of 45%. Population is having a weightage of 15%. Area, 15. Then forest ecology, 10. Then tax and fiscal effort, 2.5%. Then demographic performance, it is 12.5%. So this is the weightage of this criteria. And first one, income distance. So income distance is actually measuring the per capita income of states. Per capita income of state. So from the gross state domestic product. From the gross state domestic product, we will be obtaining the per capita income of state. So from the gross state domestic product, we will be measuring the per capita income of states. And we will arrange the states in decreasing order. And the decreasing order, those states with high per capita income will come at first, while those states with low per capita income will come at last. And 2.5. Okay. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അതല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നോക്കുക അപ്പം കിട്ടും. So എന്താ പറഞ്ഞേ? So we will arrange the per capita income of states in decreasing order. So those states with high per capita income will come at first, and those states with low per capita income will come at last. And here, more funds will be allocated to state which is having higher divergence from the high per capita income state. For example, there is a first state and there is a 28th state. So this is the state with high per capita income. This is the state with the lowest per capita income. So here you can see, in the case of income distance, if the distance from the highest per capita income state is increased, that state will be eligible for more funds as per income distance criteria. Got it? First of all, we will arrange the states as per their per capita income.
and it is estimated using the gross state domestic product and population. Population GST measure. And once it is evaluated, we will arrange them into ascending order. Sorry, descending order. Descending order is highest to lowest. What is it? Consider the 28th state, which is the state with the lowest per capita income. And if you see, if you compare the per capita income of the lowest per capita income state and highest per capita income state, this is the state which will be having the largest diversion or the largest difference from the highest per capita income state. This state nalle highest per capita income tekkalum aa state nekkalum ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് അല്ലേ? So this state will be more benefited in the case of income distance. മനസ്സിലായോ? So the best performing states will be less benefited in the case of income distance. So this is one of the challenge in the case of Kerala. So if you see Kerala, when this criteria was announced, the southern states, especially Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Goa. So all these southern states has protested against this decision. Because if you consider the per capita income of Kerala or Goa, you can see it is having one of the highest in India. Kerala is among the top 10 states with highest per capita income. So Kerala's per capita income is nearer to 5 or 6 position. So if you observe this position, the diversion or the difference from the highest per capita income state will be less. Our difference, do you got it? So the difference or the disparity from the highest per capita income state, if you consider the case of Kerala, will be less. So we will be getting less benefit. While those states with low per capita income, they will get more tax share. That is the case of income distance. Then second case, population. So for the first time, we are completely relying on the data of 2011 census in the case of 50th Census Commission. So in the case of 50th Census Commission, we are completely relying our population data on the 2011 census. So you all know that post 2001, the southern states, all southern states have registered a declining growth in the population. Especially in the case of Kerala, we have achieved the replacement level of population in prior to 2011. So in 2001 itself, we achieved the replacement level of population, which means the fertility rate of Kerala was near to 2 in the case of Kerala. So in the case of population, you can see we will be arranging the states in their population, and those states with high population will be benefited more, while those states with low population will be benefited less. So this was the challenge before the southern state. So the southern states has faced a declining population since 2001, while the northern states, they have not taken much effort. For example, in the case of UP, Bihar, so they have not taken much measures to reduce their population during the family planning program. While in the case of southern states, so Kerala, Tamil Nadu, then Karnataka, these states have implemented family planning measures. Because of the improvement in education, health, we can see there was a decline in the population in these states. While coming to the northern state, especially the case of Madhya Pradesh, UP, Bihar, so these states were not having much reduction in the population post this family planning measure. So it is like punishing a state for carrying out a central government program. So that was the response of the southern states. So actually, we are the one who implemented the family planning measure in a better way. And this family planning program is not the brainchild of any state. It was the brainchild of the center.
the central government has launched this family planning program, and these states have implemented this program in a better way and have achieved result. And since they have achieved result, the central government is saying that, okay, so you have got reduction in population, so you are not getting share. So that was like punishing someone for doing good. So all the southern states has raised this concern. So we are the one who improved the population. We are the one who performed well in family planning program, and that is a central program, and we are getting punished for reducing that population. That is so much embarrassing. So that is why the southern states demand that they need some other criteria for providing the funds for providing the for compensating their loss in population. And that is why the new criteria, which is the demographic performance, were introduced by the Finance Commission. So earlier, if you can see the 14th Finance Commission, the population has a weightage of 27.5. So earlier, in the 14th Finance Commission, the population has a weightage of 27.5, while in the case of the new Finance Commission, the demographic performance has a weightage of 12.5 and population has a weightage of 15%. And you can see, what is this demographic performance? Do you know that? This is actually measuring the fertility rate in a country. So what is this fertility rate in a country or state? What is this fertility rate? What is fertility rate? What is the average number of children, or what is the average number of newborns which can be produced in the reproductive age of a female? So, what is the average number of offsprings which can be produced in the reproductive age of a female? That is the fertility rate. And you can see in this demographic performance, we are actually measuring the improvement in the fertility rate from 1981 and 2011. So between this 30-year period, what is the change? What is the change in the fertility rate? That is the criteria which we are measuring. So 1981 or 1971. Sorry. 1971. So between this 40-year period, what is the improvement made by the states in reducing their fertility rate? For example, in 1971, a state is having a fertility rate of, assume it is 5, or assume it is 6. And in 2011, this fertility rate has been reduced to 2%. 2. So which means that in 1971, the average number of newborns in the reproductive age of a female was 6. 6 was the number of newborns in the reproductive age of a female during 1971. In 2011, this is 2, which means that this state has reduced the fertility rate into 4. It is 4. 4 fertility rate, or 4% was reduced. 6 2. So a number of 4 was reduced by the state.
So similarly, we will arrange the difference in the fertility rate, which was made by the states, in decreasing order or increasing order, which means ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചായാലും മതി. And those states which has made the most improvement in the fertility rate reduction, that state will get more funds. I'll repeat once again. In the case of demographic performance, what we are doing in the case of demographic performance, we will measure the difference in the fertility rate of states between 1971 and 2011. And for those states which has made the most improvement in reducing the fertility rate, that state will get more funds. And for those states which has made a minimal improvement in the fertility rate, so this state will get the lowest fund. Okay? So എന്താ പറഞ്ഞേ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എത്രമാത്രം കുറയ്ക്കുന്നു നോക്കുന്നത്. 1971 എത്ര ആണോ 2011 എത്ര ആണോ, ഈ പറഞ്ഞ 40-year ഇന്റർവെല്ലില് എത്രമാത്രം റിഡക്ഷൻ, എത്രമാത്രം കുറവ് അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജില് സപ്പോസ് 6 കുട്ടികൾ അല്ലെ 7 കുട്ടികൾ 8 കുട്ടികളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എത്രയായി? 2 ആയി. Which means 6 പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു. 6 points were reduced or 4 points were reduced. So എത്ര റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി? ആ റിഡക്ഷൻ, which state has the highest reduction, ആ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു? കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്. And those states with the lowest reduction will get less benefit. And so this was the demographic performance criteria. And what do you think? Do we get benefited with this criteria? Do Kerala get benefited with this criteria? What is your opinion? Yes, all of you. Do we get benefited with this criteria? Are we the one who has made the highest fertility rate cut in India? കേരളയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത്? അല്ല. Actually, we were not much benefited in this criteria because in the case of Kerala, we have already made a fertility rate cut prior to 1971. 1970 മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തു? We have made a fertility rate cut. And post 1971, much reduction has not happened in Kerala because before 1971, we have already achieved a major cut in our fertility rate. So earlier, it may be 10 or 11, but prior to 1971, we have achieved, suppose 3 or 4. We have achieved 3 or 4 as the fertility rate. And post 1971, much reduction was not made by Kerala because, as you know, in the initial stage of an improvement, that is easy. എന്തൊരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും, if you want to resolve an issue, the initial phase will be easy. But post that initial stage, we need extra effort or extra push to achieve an improvement. So in the case of Kerala, before 1971 itself, we have made an improvement in our fertility rate. So post 91, we could not achieve much improvement because we were already near to the replacement level of population. So much improvement was not happened in Kerala. So we were not much benefited with this criteria also. And that was the demographic performance. Then area. What is this area? The area of the state. So it has a weightage of 15%. So do we get benefited? No. So those states with larger area will get more funds, while those states with lesser area will get less funds. So
we are like a bitter gourd. We are in the shape of a bitter gourd. ഒരു പാവയ്ക്ക വലിപ്പത്തിലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ. ആകെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. Area is less. So we were not having much benefit in this criteria. Then forest and ecology. So it means the forest coverage in the state. So when you measure the forest cover of northern states, of northeastern states, so our Kerala is having very less number of forest and ecology cover. So proportional. All proportional. Area high state high. Low forest cover compared to our area, how much percentage is forest? That is measured. So total area suppose 100 square kilometer. Forest cover is 20 square kilometer. So we can say 20% of area. So we will measure how much proportion of the land area is forest cover. So that is taken. So in the case of Kerala, we are having less number of forest coverage. So we are not much benefited. Then tax effort and fiscal effort. It means the tax collection of the state. Which state has the highest tax collection? Which state has the lowest tax collection? Those states with high tax collection will not get much benefited. Those states with low tax collection will get more share. Then tax and fiscal effort, sarkarinte thangal. Fiscal. Tax and fiscal effort means government policy measures. So these are the 6 criteria which are used by the Finance Commission, the 50th Finance Commission. And this is a previous year UPSC question also. Means prelims question. Mains also there was a question. So the previous year prelims question regarding the weightage. Arrange the following parameters in ascending order or decreasing order based on your weightage. Or they may give some criteria and ask which of the following criteria are there in the Finance Commission recommendation. Okay. ആണല്ല കുറവ് തിരിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞേ കൂടുതൽ ടാക്സ് കിട്ടുന്നവർക്ക് കുറച്ച് മതിയല്ലോ. ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ GST അങ്ങനല്ലേ പോകുന്നത്. GST based on their tax collection അവർക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലേ. ഇതങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ which state is having more tax collection, that state will get less benefit because they are having a better tax revenue. And those states with lesser revenue, ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുക. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് റവന്യൂ വളരെ കുറവാണ്. സോ ആ സ്റ്റേറ്റിന് എന്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സിന്റെ ഈ ഡെവല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം എന്താ അവിടെ വരുമാനം കുറവല്ലേ. പോസ്റ്റ് GST എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് GST ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് GST ഇഷ്യൂ. കാരണം പോസ്റ്റ് GST ഇഷ്യൂ കുറെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്, കുറെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ്. അതായത് പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വി ആർ ഹാവിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, STT പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, CGST പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So from Kerala, the people in Kerala are paying a large number of taxes from Kerala. But while coming to the devolution of funds based on the Finance Commission recommendations, we are getting less funds than the tax amount collected from us. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ 10 കോടിയായിരിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്ര ആയിരിക്കും? 2 കോടിയായിരിക്കും. The same is happening for Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and the only state which got an improvement in the tax collection is Tamil Nadu. കഴിഞ്ഞ 14th കമ്മീഷൻ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ in near future, Tamil Nadu will also get affected. എന്നാ പറയുന്നത്. All the states. So if you see the southern state, so നോക്കൂ, when the central government is collecting taxes,
So it is collecting tax from everywhere of the country. So Kerala people are paying, Tamil Nadu people are paying, Maharashtrians are paying, Karnataka people are paying, Andhra people are paying. So from each of the states, the central government is collecting the tax like income tax, corporate tax, minimum alternate tax, capital gain tax, STT, then various indirect taxes. All these taxes were collected by center. But when you come to Kerala, Karnataka, Andhra, so from these states, the central government is collecting. Assume the central government is collecting 1 rupee as tax. Okay? From the people of Kerala, the central government is collecting 1 rupee as tax. Assume. But when it comes to devolution of power, or when it comes to devolution of tax, as per the Finance Commission recommendation, the Kerala is not getting a fund up to 1 rupee, while it is getting a fund less than 1 rupee, 50 paise or 60 paise. So, Noku, there's a disparity in the case of the fund which is collected by center and fund which is released by center to state. But when you come to UP, Bihar, so from UP and Bihar, the central government is collecting 1 rupee. 1 rupee collecting. But they are getting 2.3 rupees or 2.5 rupees back from the center. So there's a disparity in the allocation. And the main reason which benefits UP and Bihar is their population and income distance. So since their population is high, they are getting more benefit. Since their area is high, they are getting more benefit. While in the case of southern state, they are getting punished for their improvement in population, improvement in fertility, improvement in income distance. Of course, it is wrong. So, and that is the main challenge. And if you see the distribution of funds in the 14th Finance Commission and 14th and 15th Finance Commission. So you can see there was reduction in funds to majority of southern states, except Tamil Nadu. Tamil Nadu is Baki Ella Samsthanathinum 40th Finance Commission cardum 50th Finance Commission fund koranju. Except Tamil Nadu. All southern states except Tamil Nadu has registered a decline in the fund allocation from center. Tamil Nadu. And it is said that in near future, Tamil Nadu will also get affected. Tamil Nadu is affected. In the case of Karnataka, Karnataka was the most affected state because Karnataka per capita income was high. Our population improve. We can see Karnataka has faced the largest decline among the southern states. So that was the case of Kerala and the issue of the 50th Finance Commission. And here you can see one more thing. In the case of surcharge, when I discuss surcharge, I told that this surcharge collected by sender need not be shared with state, which means that the surcharge is not a part of central divisible pool of taxes. Income tax, corporate tax, central divisible pool. And surcharge central pool. There comes the next issue. For example, earlier, the central government is collecting 10 rupees excise duty on an item. Okay, assume earlier the central government is collecting 10 rupees excise duty on an item. And central government now the central government is going to reduce excise duty to 5 rupees. And excise duty. But at the same time,
whatever, yes, whatever reduction was made in excess duty, central government is adding that as surcharge. So if you see the tax burden on people, that is not getting changed. Change ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? 10 രൂപ excess duty ആയിരുന്നു. So earlier the 10 rupees was excess duty. ഇപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയേ? 5 രൂപ excess duty, 5 രൂപ surcharge. And central government is collecting this tax on this item. And will there be any change in the allocation of funds to state when this change has been made by the center in the tax system? Very good. ചെയ്യുന്നതാണ്. പെട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് സെസ് ആണ്. അതല്ലേ പറഞ്ഞേ, need not be shared with states. സർചാർജ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ഐ റിപ്പീറ്റിംഗ്. വേണം, ഇടപെട്, ഇതാണ് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, the current mechanism is earlier in 2018 we have introduced surcharge in petrol, and currently we are not including surcharge. Instead we are introducing cess, and you can see both cess and surcharge cut by sender need not be shared with state. എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഈ സെസ്സും സർചാർജ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? സ്റ്റേറ്റോ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട. So here you can see in this case കൊടുക്കാം, സ്റ്റേറ്റിന് വേണം ഇടാം. പറ്റത്തില്ല, such only by sender. So ഇവിടെ നോക്കൂ, earlier 10 rupees were collected by sender as excess duty, which means when central government is collecting 10 rupees, ഈ 10ൽ 41% എങ്ങോട്ട് പോകും? To state earlier. And then in the new scenario, what has happened? Central government is splitting the 10 rupees into two components. One is the excess duty component, one is the surcharge. And out of these two components, central government need to be bothered about only the 5 rupees component. Each component മാത്രം മതി, bother മതി, while it comes to devolution of funds to state. So 41% of 5 rupees need to be shared with state. The rest 5 rupees can be entirely kept by center. So post 2015, you can see the central government is introducing more surcharges and cess in their tax system. And this increase in surcharge is not benefiting the states, and also it is reducing the revenue share of states. This is against federalism, and that is a challenge. That is challenged by the state governments. For example, in the first LDF government of Kerala, the Pinarayi Vijayan government samayathu, Thomas Isaac. So Dr. Thomas Isaac, he was an expert, and he was criticizing this finance commission recommendation, and also this way of evading, or this way of reducing the tax burden or the devolution of state in a very critical manner. But there was no use. Central government is continuously doing this same activity. So you can see here, ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ എന്താ കുഴപ്പം? As he said earlier, there was a famous statement by Dr. B.R. Ambedkar. അത് പറയാം, പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം. So for the sustenance of federalism in India, or for the sustainability of federalism in India, we need to ensure that the states should be independent, especially in the case of their finance. There should be financial independence of state. So if ever the states of the country loses their financial independence, and that will be a threat to our federalism. So നമ്മൾ പറയുന്ന federalism or physical federalism അത് prevail ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? വിത്തൗട്ട് അപ്രോച്ചിങ് സെന്റർ, വിത്തൗട്ട് റിലൈങ് ഓൺ സെന്റർ, സ്റ്റേറ്റ് should be independent or state should generate their own funds for their survival. Rather, the state should not beg to center for funds. So when this type of approaches are being made, it is seriously impacting the revenue of state. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റാന്ന് പറയരുത്. പക്ഷെ യു ക്യാൻ സേ എന്താ, ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക, ആ രീതിയിൽ പറയാം. സോ ഞാൻ പറയാം, എസ് എ അല്ല, ഈ പറഞ്ഞ GS വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, അതിന് എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറയാം. സോ ദർസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ഐ ഹാവ് എ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയരുത് തെറ്റാണ്, ഇത് സർക്കാർ ആണെങ്കിൽ തെറ്റാണ്, ഒരിക്കലും തെറ്റാണ്. പക്ഷെ പറയട്ടെ, UPSC എക്സാം നമ്മളെന്താ തെറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മയത്തിൽ പറയണം, ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മയത്തിൽ പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സിവിൽ സർവന്റ്. സോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വെച്ചാൽ എന്താ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. There's a question also. So there was a previous question regarding GST compensation scheme. So സത്യം പറയാം, നമുക്ക് ഒണ്ടേ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ സെസ് സർചാർജും ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പം സംസ്ഥാനം കുറച്ചുകൂടെ പവേഴ്സ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ GST ശേഷം ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്താണ്? അപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നീഡ് ടു ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അലോക്കേഷൻ ചേഞ്ച് വരാൻ പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു വൺ സൈസ് ഫിറ്റ് അപ്രോച്ചിന് പകരം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സദർ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഒരു അപ്രോച്ച്, അതർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോച്ച്, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഓർ വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അതല്ല പറഞ്ഞേ അപ്രോച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം, പറയാം, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്ത്, ഒരു റീജിയന് ക്രൈറ്റീരിയ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സദേൺ റീജിയൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നോർത്തേൺ റീജിയൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പറയണം. തെറ്റ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു പറയരുത്, ഇത് ഫുൾ തെറ്റാണ്. കാരണം ഇത് നോക്കൂ, ഒരു ഗവൺമെന്റ് ബോഡി പറഞ്ഞാണ്, ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം പറഞ്ഞ. ആൾസോ പറയട്ടെ, ആൻഡ് ദിസ് ആസ് ആക്ച്വലി റേസ്ഡ് ബൈ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആൾസോ. ഈ സെസ് സർചാർജ് മാറ്റുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, CAG പറയുന്നുണ്ട്. CAG ആയാലും ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ആയാലും they are also stating about this conversion of excess duty into cess or surcharge. They are raising this issue not just by CAG but by state governments. So with discussions, with a lot of deliberations, we can improve situation എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ വഴിയും ചർച്ചകൾ വഴി പരിഹരിക്കുക, എല്ലാം അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് we need not be extremist. നമ്മൾ പറയത്തല്ലേ, ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് യു വിൽ സ്റ്റഡി മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മോഡറേറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് പഠിച്ചു കാണും, അല്ലെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പഠിക്കുമ്പോൾ at some point you will study about moderates and extremists. പറയത്തില്ലേ, മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മിതവാദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? they will write appeals, letters to British government. മറ്റേ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഒന്നുമില്ല, പണിയെടുക്കും, ചെന്നോ. തിലകൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? തിലകൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മത്സ്യമൊക്കെ അത് പിന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് ഗാന്ധിജി ഫേസിന് മുന്നാണ്. ഈ മോഡറേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിന് മുമ്പാ. മോഡറേറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിന് മുന്നേ വരുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ആ സമയത്താണ് ഒക്കെ വരുന്നത്, 1905 ആ സമയത്താണ്. ഓക്കെ, സോ വേണ്ട, ഞാൻ അതിലില്ല, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുവാണ്. ലെറ്റ് മി കം ടു ദാറ്റ്. ഞാനത് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു. അല്ല, കൊടുക്കത്തില്ല, ഇല്ല, കൊടുക്കത്തില്ല. സച്ചാർ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ സച്ചാർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കിൾ 271 പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, if central government wants to raise excess funds, they can rely on imposing additional tax on an excise tax. ഓൾറെഡി ഉള്ള ടാക്സിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, അതിനുശേഷം എന്താ, ഈ സെസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും അല്ല, കൊടുക്കത്തില്ല.
സർചാർജ് കൊടുക്കില്ല, സെസ് കൊടുക്കില്ല, അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെന്റർ. അവർക്ക് അതിന്റെ അല്ലാതെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡ് വന്നു, ഇപ്പൊ വയനാട് ഇഷ്യൂ വന്നു, അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്, മാൻഡേറ്ററി ഡെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറയുന്ന മാൻഡേറ്ററി ഡെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആണ്. ഇത് കൊടുക്കണം. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ഡെവല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സർചാർജ് ആണ് കൊടുക്കാനില്ലെന്നേ. സർചാർജ് ആണ് കൊടുക്കാനോ അല്ല കൊടുക്കാതിരിക്കാനോ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ഇല്ല, സർചാർജ് വരുന്നത് ഖജനാവിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നോക്കുമ്പോ സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്കാണ് സർചാർജ് വരുന്നത്. അത് കൊടുക്കുക എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അത് വന്ന് എന്താ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫണ്ട് സർചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അല്ല, സർചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർചാർജ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. സോ now we can see about 3 funds. നോക്കൂ, this is the criteria of surcharge in the income tax. So as I said earlier, when your income is more than 50 lakh, you are supposed to pay surcharge on your income tax. So നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കണ്ടോ, 50 to 1 crore, 1 crore to 2 crore, 2 crore to 5 crore എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് more surcharge is collected by the sender. And next we can discuss about 3 types of funds in the constitution. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫണ്ട്സ്. പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു കുട്ടി വന്നില്ലല്ലോ, പേരെന്തുവായിരുന്നു? മിർഹ. എന്ത് പറ്റി? നാട്ടിൽ പോയോ? പോവാ. കുറച്ചു. ഇതൊക്കെ ഇത് നിയമപരമായിട്ട് പാസ്സാക്കുന്നതാണ്. ഞാനങ്ങ് പറയുവാണ് ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യ. അല്ലല്ല, ഇത് മറ്റേ 1.4 ലാഖ് വെച്ചാ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന എത്ര റവന്യൂ ആണ് ഇത് കുറച്ചത് മൂലം ഇല്ലാണ്ടായത്. അതായത് if the central government has not reduced the tax rate from 30 to 22, 30 നിന്ന് 22 ആക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് they could have collected 1.4 lakh crore more എന്നാ പറഞ്ഞത്. ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപ അത് കിട്ടിയേനെ. മനസ്സിലായില്ല? What was it? അല്ല, ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. എത്ര എമൗണ്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. നോക്കൂ, ഇവിടെ in the finance commission recommendation it is not specific about the amount. കിട്ടുന്ന എത്രയാണോ അതിന് 40% എന്നേ ഉള്ളൂ. കിട്ടുന്ന 50 രൂപയാണെങ്കിൽ അത്ര മതി, കിട്ടുന്ന 10 രൂപയാണെങ്കിൽ അത്ര മതി, ഒന്നും വേണ്ട. എന്താ അതെന്താണ് അത് ഇവിടെ വന്നത്? യെസ്, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറെ ചോദ്യമാണ്. അത് വേറെ കാര്യം, ഇത് കണ്ടസ്റ്റേ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. സോ പറഞ്ഞാ എത്ര കിട്ടുന്നോ അത് കൊടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഫണ്ടില്ലാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഫണ്ടില്ലാത്ത ചോദ്യമുണ്ട്, അപ്പൊ കടം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പറയട്ടെ, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് തിയറി. കടം വാങ്ങുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്നോ? ആര് കടം വാങ്ങുന്നതിന്? ടാക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നോ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല. കടം വാങ്ങുന്ന ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടെന്നോ? ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് യു. പറ്റും, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് പഠിക്കും, ഇന്ന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കും, അല്ല നമ്മൾ സെക്ടറും എടുത്ത് പഠിക്കും. ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു, GST കോമ്പൻസേഷൻ സ്കീം. സോ ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് ടൈം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ലെവിങ് എ സെസ് കോൾഡ് ആസ് GST കോമ്പൻസേഷൻ സെസ്. ആൻഡ് when this cess was collected, this entire cess collection will be used by sender.
to compensate the revenue loss of state post GST for a period of 5 years. But during COVID time, in 2020-21, there was a sharp decline in the revenues of state. At the same time, the cess collection was not up to the mark. So the central government was forced to borrow money from the market and compensate the loss of state. So that was the provision of GST compensation to state act. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല കടം വാങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? വി ആർ ഓൺലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ടാക്സ് കളക്ഷൻ. ടാക്സ് കളക്ഷൻ എത്ര നികുതി വരുമാനം കിട്ടുന്നോ അതിന്റെ 41%. ആ അതിന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവർ സെസ് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മാറ്റി സർചാർജ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ എൻഡർ പൈസ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ദേ ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദ എൻഡർ ഫണ്ട്സ്. അവർക്ക് പൈസ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയാം. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സെച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? എത്ര കുറച്ചോ അത്രയും നമ്മൾ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തും. ആൻഡ് സെസ്സിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കമ്പയർഡ് ടു സർചാർജ്, സെസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് only for the specified purposes. ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഒരു സെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വച്ഛ് ഭാരത് സെസ്, കുറവാണ്. So when this cess is collected, the amount collected by the cess will be used only for Swachh Bharat related activities. Okay, so നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം. ബാക്കി പിന്നെ വെയിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പോകും. അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, സെറ്റ്. So 3 funds in the constitution. അത് തന്നെ. So we can see there are 3 funds. ഒന്ന് consolidated fund of India, then contingency fund, then public account. Very good. So article 266 subclause 1, article 267 subclause 1, article 266 subclause 2. ഇതാണ് ഈ ഫണ്ട്സ്. So Ras, are you understanding what we are? So they were asking some doubts regarding the tax devolution and all. So no issues, right? An online batch. എന്ത് പറയുന്നു? Do you have any doubt? ഓൺലൈൻ ആരുമില്ലേ? നൂർജഹാൻ? യെസ് സർ. എന്താ ആരുമില്ല? ഓൺലൈൻ ആരുമില്ല? മരിഹ ഉണ്ടോ? ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. 4 പേര്. മരിഹ. ഷാമിൽ are you there? നൂർജഹാൻ? Sir. മരിഹ, നൂർജഹാൻ. ഓക്കെ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you getting the points? Yes. ശരി, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. So these are the 3 funds in the constitution. The first one is consolidated fund of India. Consolidated fund of India. What is that fund? ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പൊതു ഖജനാവ്. പറയത്തില്ലേ ഖജനാവ്, സർക്കാർ ഖജനാവ് കാലിയാണ് പറയത്തില്ലേ? So consolidated fund of India, it can be also called as the public treasury of India. And into this fund, all the tax revenues, all the loan amount raised by the government, all the revenues, non-tax revenues, will be accumulated in this CFI or the Consolidated Fund of India.
എല്ലാ ടാക്സ് റവന്യൂസ്, അതുപോലെ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസ്, ലോൺസ് റേസ്ഡ്, സർചാർജ്, ഇതെല്ലാം എവിടെ വരും? ഈ പറഞ്ഞ CFA വരും. ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ബോറോയിങ് സം മണി, then it is raising some tax revenue, GST, income tax, so on and so on. Then the loans, then surcharge or non-tax revenue. So can you give me some example of non-tax revenue of center? Non-tax revenue. അത് തന്നെ. So government enterpriseകളുടെ profits, dividend. For example, Indian Oil, BPCL. So we know that all these are public sector enterprise. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്. So public sector enterprise may be having some profits and they may be distributing some dividend to center. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂസ് ആണ്. അതുപോലെ ഫൈൻസ്, പെനാൽറ്റീസ് cut by center. Central government may collect some fine, penalty. So if you are driving two-wheeler without wearing a helmet, so police can fine you, right? So ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഫൈൻ ആണ്. So fine, penalty, fees, these are examples of non-tax revenue. അതുപോലെ central government may get some grants, may get some grant in aid from foreign countries or foreign institutions like World Bank or IMF loan ആണ്. Or foreign countries, they may give some grants. തീർച്ചയായും പറയാം. നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല, അതിനകത്ത് വരത്തില്ല. സോറി, അത് ഇവിടെ അല്ല, അത് വരുന്ന വേറെ ഇടത്താ. ഞാൻ പറയാം, സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടാണ്. സോറി, അത് നോൺ ടാക്സ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഇവിടെ അല്ല വരുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാം, വേറെ ഫണ്ടിലാണ്. സോ നോക്കൂ, വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ടാക്സ്, നോൺ ടാക്സിനകത്ത് ഗ്രാന്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഇവരുടെ ഫൈൻ, പെനാൽറ്റി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, പ്രോഫിറ്റ്സ്, ഡിവിഡന്റ്, then interest for the loans given by the government. നോക്കൂ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് or central government used to give loans to states. എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ലോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട്. So they used to give loans to states as well as foreign countries. So when the central government is giving loans, they will be getting a interest for this loan. So this interest will be there in the non-tax revenue of center. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? CFA വരുന്നത്. പ്രത്യേകത, if central government wants to raise even a single penny from the CFI, it needs prior approval of Parliament. So without the approval of Parliament, not even a single penny can be withdrawn by the central government. പാർലമെന്റ് അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഒരു നയാ പൈസ എവിടെ പറ്റില്ല വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ? CFL വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So if central government want to withdraw even a single penny from the CFI, it needs approval of the Parliament. So without the approval of Parliament, not even a single penny can be withdrawn by the center from CFI. Next fund is contingency fund. So can you say the specialty of this fund? This is the fund which is kept to meet unforeseen emergencies. So this is the fund which is kept to meet unforeseen expenses or unforeseen emergencies. And this fund is kept under the disposal of President of India. So this fund is kept under the disposal of President of India. And you can see it is actually a corpus fund. It is a corpus fund of 30,000 crore rupees. 30,000 കോടിയുടെ
ഒരു കോർപ്പസ് ഫണ്ട്, ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫണ്ട് ആണെന്ത് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടു വിഡ്രോ മണി ഫ്രം ദിസ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട്, the government does not need prior approval of parliament. എന്ത് വേണ്ട? Parliament approval is not needed. To withdraw money from this contingency fund, the approval of parliament is not needed. For example, suppose there is a flood in Kerala and the central government may sanction an amount of 500 crore as a part of immediate relief measure. അടിയന്തരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് 500 കോടി അനുവദിച്ചു. So you might have heard this news. So whenever there is a flood in Uttarakhand or whenever there is a flood in some other area, some earthquake in some other area, central government will quickly sanction an amount to the state for the disaster relief or mitigation policies or measures. So we can see this fund is actually kept whenever there is a calamity or whenever there is a disaster. The government need to quickly respond, or quickly sanction fund to meet that need. So that is why this fund is kept at the disposal of president. And also you can see, to withdraw money from this corpus fund, there is no need of parliament's approval. And while withdrawing funds from this contingency fund, you can see it is the check for withdrawal is actually signed by whom? Is it president? No. The check for withdrawing funds will be signed by finance secretary. ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാനുള്ള ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. So the check to withdraw money from contingency fund is countersigned by finance secretary ആണ്. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ആണെന്ത് ചെക്കിൽ ഒപ്പിടുന്നത്. ഷാടക്കില വെക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കീഴിലാണ്. അത് മാറിപ്പോയത്. അതുപോലെ once the amount is withdrawn, in the next meeting of parliament, the government will inform the parliament that for what purpose the amount was withdrawn and request the parliament to kindly reimburse the fund back to the contingency fund to keep the fund as a corpus of 30,000 crore. മനസ്സിലായോ? ഒരിക്കൽ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറയും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പൈസ പിൻവലിച്ചത്. വാട്ട് വാസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വിഡ്രോവൽ പാർലമെന്റിനെ അറിയിക്കും. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആൾസോ റിക്വസ്റ്റ് ദ പാർലമെന്റ് ടു റീഇംബേഴ്സ് ദ ഫണ്ട്. എത്ര പിൻവലിച്ചോ അത്രയും പൈസ തിരിച്ച് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് പറയും? ഗവൺമെന്റ് പാർലമെന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ എന്ത് ചെയ്യും പാർലമെന്റ്? ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഫണ്ട് ഫ്രം CFI, നമ്മുടെ കൺസോൾഡ് ഫണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫണ്ട് എടുക്കുന്നു. എത്ര പൈസയാണ് പിൻവലിച്ചത് ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. സോ എന്ത് ചെയ്യും? The parliament will take that much fund which were withdrawn by the center from the CFI, and that amount will be recouped, or that amount will be reimbursed into the contingency fund to ensure that that corpus fund is always a corpus of 30,000 crore. Cumulative fund മൊത്തത്തിലുള്ള എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഫണ്ടാണ്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു എപ്പോഴും 30,000 ആയിരിക്കും വെച്ചിരിക്കും. അങ്ങനല്ല, ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് 30,000 എത്ര ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഒന്ന് നിൽക്കും. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ഒരു ലാർജ് സം ഓഫ് മണി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ലാർജ് സം ഓഫ് മണിക്ക് പറയുന്നതാണ് ഈ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു ഫണ്ട് ഓഫ് വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത് റിസർവ് ആണ്. ഇതല്ല, അത് 200 കോടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് റിസർവ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
പിന്നെ RBI ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്, അത് ഫോറിൻ റിസർവിന്റെ കേസാണ്. എമർജൻസി വെക്കുന്നത് ഫോറിൻ റിസർവ് ആണ്. കരുതലും വെക്കുന്നത് എന്താ? ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതാ ബാങ്കിൽ RBI വെക്കുന്ന പൈസയാണ്. കുറെ പൈസയുണ്ട്, RBI കയ്യിൽ കുറെ പൈസ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ RBI കറൻസി പ്രിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കറൻസി പ്രിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 200 കോടി റിസർവ് ഗോൾഡിലും ഫോറിൻ കറൻസി വെക്കാറുണ്ട്. അതിന് പറയുന്നതാണ് മിനിമം റിസർവ് പ്രിൻസിപ്പൾ, മിനിമം റിസർവ് പ്രിൻസിപ്പൾ. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾ അവർക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഷെയർ RBI വെക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ, നമ്മൾ പറയുന്ന കരുതൽ ധനാനുപാതം. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു മീറ്റ് ദ കറൻസി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓർ ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി, നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ രൂപയുടെ അപ്രീസിയേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് RBI എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈസ് കീപ്പിംഗ് എ ഫോറിൻ റിസർവ്. അത് വേറെയാണ്, അത് ഫോറക്സ് റിസർവ് എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. സോ RBI ഈസ് കീപ്പിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് റിസർവ്സ്. ഇതൊന്നും ഇതല്ല, ഇത് വേറെ, ഇത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ, രണ്ടാണ്. ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ്, ഒന്ന് RBI, ഒരു ബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്. സോ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? So you can see in this public account, you may see the funds like Provident Fund, Post Office deposits, Post Office deposits, then National Small Savings Deposits, two, subclause 2. 266 subclause 2. So, in the case of public account, in major part of the fund, the government is acting as a banker. Government എന്താണ്? ഒരു ബാങ്കറെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? നാഷണൽ സ്മോൾ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, നാഷണൽ സ്മോൾ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. സോ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടപെടാവേ എപ്പോഴും. ഞാൻ ലെറ്റ് മി കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, അത് ചോദിക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് വരുവാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം. സോ പറഞ്ഞ എന്താ? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്, ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ബാങ്കർ. സോ എന്താ ഒരു ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് എ ബാങ്ക് ഡു? ബാങ്ക് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം പീപ്പിൾ. ആളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങുന്നു, and bank will give interest on the deposit. അല്ലേ? ബാങ്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Bank will accept deposit from people and bank will give some interest on this deposit. Similarly, in this public account also, you may see some funds in which the government is taking deposit from people and giving interest on this deposit. For example, PF or Provident Fund. എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് പൈസയല്ലേ. സോ വൺസ് വി ഡിമാൻഡ് ദ മണി, ഗവൺമെന്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു റിട്ടേൺ ദാറ്റ് മണി. ഞാൻ ആ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഓൺ മൈ റിട്ടയറിംഗ്, ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പൈസ ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് തരും. അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, ഇഫ് ഐ എം കീപ്പിംഗ് സം മണി ഇൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആസ് സേവിങ്സ് ഓർ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ്, എന്ത് ചെയ്യണം? വൺസ് ഐ എം ഡിമാൻഡിങ് മണി, ഗവൺമെന്റ് നീഡ് ടു റിട്ടേൺ ദ മണി. അതുപോലെ നാഷണൽ സ്മോൾ സേവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. സോ വെൻ ഐ എം ഡിമാൻഡിങ് ദ മണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ നാഷണൽ സ്മോൾ സേവിങ്സ്, എന്ത് ചെയ്യും? ഗവൺമെന്റ് നീഡ് ടു റിട്ടേൺ ദ മണി. സോ ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ്, whenever the government is returning the fund, government will give some interest rate on this fund. ഞാൻ ഈ പൈസ ഇടുന്നതിന് മേലെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എനിക്ക് തരും. Government will give some interest rate also in the deposit is kept in the public account. So in the case of public account, you can see whenever the government is collecting this money from people, government need not need the approval of parliament for utilization of the fund which is kept in the public account. മനസ്സിലായോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? ആളുകളുടെ നിന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ്. ഈ പൈസ ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ, if the government want to utilize the fund which is kept in the public account, it does not need the approval of parliament.
all these funds need to be returned by the government. These funds are not the money of government. These funds need to be returned by the government when they are requested by the depositor. So this money need to be returned by the central government. So to use this money, to utilize this money, the central government, there is no need of approval of parliament. Utilize parliament approval is not needed. That is the specialty of this public account. And here material fund National Investment Fund. So in this public account, you may see there is one more fund, that is the National Investment Fund. This fund was introduced during 2005, National Investment Fund. And this is the fund which is kept by the government to collect or to collect the proceeds of disinvestment, as you said earlier. So disinvestment proceeds. Accumulated fund the National Investment Fund. So NF means National Investment Fund. So this fund was introduced during 2005. And you can see into this fund, the government is collecting the disinvestment proceeds. എന്താണ് ഈ disinvestment proceeds എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? അത് തന്നെ. നോക്കുവാണെങ്കിൽ recently you might have heard about the privatization of Air India. In 2020, the government of India has completely sold Air India to Tata. In 2022, the government of India has disinvested some shares in LIC, Life Insurance Corporation of India. So whenever the government is selling the shares of a public sector enterprise, which was earlier owned by the government, so this revenue is called as the disinvestment proceeds. വിറ്റഴിക്കൽ എന്ന് പറയും. എന്താ? സർക്കാരിന്റെ ഷെയർ വിൽക്കുന്നു, സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനം വിൽക്കുന്നു, അത് കിട്ടുന്ന വരുമാനം. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ NIF-ലേക്കാണ് the entire disinvestment proceeds accumulate ചെയ്യുന്നത്. And you can see this NIF was kept under public account so that the government can utilize the fund for various investment activities without the prior approval of parliament. If this fund was kept in CFI, to withdraw money from NIF, government എന്ത് വേണമായിരുന്നു? എപ്പോഴും അപ്രൂവൽ വേണം. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് വേണം? Government may need approval of parliament. But if this fund is kept in NIF, എന്ത് വേണ്ട? There is no need for any prior approval of parliament. Parliamentന്റെ prior approval എന്താ? ആവശ്യമില്ല. So we know that if we want to invest some money, it need to be quick and precise. വേണ്ടേ? Quick ആവണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ I need to be quick. Otherwise, I may left behind. So if this money is kept in CFI, there will be a lot of technicalities. അത് withdraw ചെയ്യണമെങ്കിൽ government need to approve, government need to pass an appropriation bill, ധനവിനിയോഗ bill or appropriation bill എന്ത് ചെയ്യണം? Pass ആക്കണം. Otherwise, it cannot be withdrawn. While it is in NIF, where it is in public account, there is no need of any prior approval. Government can independently or without the approval of parliament freely use this fund for various investment options. Okay, that is the reason the fund is kept under, NIF is kept under public account. ഇല്ല ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഗവൺമെന്റിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് പേരിട്ടത് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് എന്ന്. എല്ലാം ഇല്ല, അതാ പറഞ്ഞു, ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ
when I explain public account, in majority of funds, I never mentioned in all funds. In majority of the funds, government is acting as a banker. Public account mainly NF amount. NF amount is very meager compared to these other funds. That is why I told that in majority of funds, government is acting as a banker. Government banker for act here. Okay. So that is regarding the three types of funds. And also one more thing to say regarding surcharge. So when we discuss surcharge, surcharge can be levied only by sender and it need not be shared with state, and it is kept under the CFI, Consular Fund of India. And usually the surcharge, when the government is levying a surcharge, it does not carry a prefix. Prefix what is the purpose of surcharge was not mentioned. Usual case. So in usual case, when surcharge is levied by sender, the central government will not be conveying the reason for collecting surcharge. While in the case of Cess, it is not like that. It will be always having a prefix with Cess. For example, in last year, in Kerala, you may see the Kerala government has introduced a social welfare Cess on petrol and diesel. Do you remember? Samasya pension vendita, and amount of vendita, social welfare Cess government erpeduthi. Aduvale, in the case of central government has levied a diverse number of Cess across different taxes. And you can see the central government will be specifying for what purpose this Cess is collected. But in the surcharge, usually there will not be any prefix. But in 2018, when central government introduced a surcharge, it had a prefix. And that was the social welfare surcharge. So this was an exemption in the surcharge. So in the case of social welfare surcharge, you can see this surcharge was introduced by center along with the customs duty, along with the import duty, and as per the central government, this amount will be utilized for social welfare schemes of the government. Nammade Kendra government social welfare schemes ആയിരിക്കും ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉണ്ട്. പക്ഷെ കിട്ടുന്ന amount വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മാസം പെൻഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 500 കോടി വേണം. അത് 4.5 കോടി വേണം. 4.5 കോടി വേണ്ട ഒരു മാസം പെൻഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. അത്രയും കിട്ടുന്നില്ല. That is the reason. So ഒരു മാസം പെൻഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ I think 4,000 or 5,000 കറക്റ്റ് amount ഞാൻ പറയാം. I am not sure with the correct amount. കിട്ടുന്ന amount കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ. That is not, we are only saying that this Cess amount cannot be diverted for any other purpose. It may be small. Amount കുറവായിരിക്കും. 2 രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറവാണ്. The amount may be small, but that cannot be diverted. പെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അത് ഉപയോഗിക്കുക. ആ കിട്ടുന്ന amount വളരെ കുറവാണ്. ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ്ലി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നോക്ക് ഗവൺമെന്റ് cannot pay pension selectively. എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം. താങ്കൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഫണ്ട് എന്താ ഒരു മാസം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു വർഷം മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആഡ് ടു ദ റവന്യൂ, ആഡ് ടു ദ പെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം. സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സെസ്, അല്ല സെസ്, പെൻഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പെൻഷൻസ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ പെൻഷനുകൾക്ക് കൊടുക്കുക, അതിനുവേണ്ടിയാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. അല്ല, ഇത്ര റീസൺ ഒന്നുമില്ല. അവരത് സർചാർജ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. എന്താണ് റീസൺ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ സെസ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സർചാർജ് ആയിട്ടാണ് ലെവി ചെയ്തത്, എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള.
മറ്റേതിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് പണ്ട് വന്നതാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സെസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. സെസ്സർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ആ സെസ് ഗവൺമെന്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ്. The cess funds collected by the sender will be kept as a separate fund, which is outside the CFI. But in the case of surcharge അങ്ങനല്ല. ഈ പറഞ്ഞ സർച്ചാർജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ദിസ് ഫണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും CFI-ലായിരിക്കും. അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ക്രഷ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ എന്താ, ഈ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കും, കാരണം വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് മാറ്റിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് മാറ്റിന് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം മറ്റേ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. CAG വോട്ട് ചെയ്യും, CAG പറയും. കാരണം ഇടയ്ക്ക് വാൺ ചെയ്തതാണ്. CAG ഓൾറെഡി വാണ്ട് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദേ കനോട്ട് divert the cess amount for any other purpose. It can be used only for the specific purpose. എന്തിനാണോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ എടുക്കൂ. CFI-ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതെ, ഇത് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഫണ്ട് ഇടില്ല. പക്ഷേ ഇത് when this surcharge is introduced, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ. യൂഷ്വലി പറയാറില്ല. Usually they will not say for what purpose surcharge is collected. But in 2018, when this surcharge was introduced, ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താ, we are going to levy this social welfare surcharge on customs duty, and our intention is to utilize this fund for social welfare schemes എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പറയട്ടെ, that was the provision of central government. So they can also use that for some other purpose. There's no issue because it is not like a cess. Cess എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be kept as a separate fund. So I'm coming to that. So next is cess. So cess is also a tax on tax on. So similar to surcharge, cess is also a tax on tax. It can be levied on both direct and indirect taxes. The main criteria of cess is that there will be always a prefix attached to cess. And also one more thing, the amount collected by a cess is kept as a separate fund by the governments. So both sender and state can levy cess. For example, in the case of Kerala, in 2019, we had introduced a cess called as Kerala flood cess. So this cess amount will be used only for the relief measures or rebuild Kerala purpose. So 2018, we had faced a severe flood and there was a damage in various infrastructure. And the cess collected, the cess amount collected via Kerala flood cess can be utilized only for rebuild Kerala purposes. അതുപോലെ തന്നെ recently, the state government of Kerala has introduced a cess called as social welfare cess, and that cess can also be used only for the payment of social welfare pensions. അതുപോലെ in the case of central government, it has levied a cess called as Agricultural Infrastructure Development Cess, AIDC, Agricultural Infrastructure Development Cess. Agricultural, Ajmal, please. Keku? അതല്ല, ഇതൊരു കേൾക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നില്ല. Agricultural Infrastructure Development Cess. ഇത് വെച്ച് ഗ്യാസ് ആണ്. So Agricultural Infrastructure Development Cess. And this cess was levied on petrol. Petrol and diesel മേലെയായിരുന്നു വന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, variety of items ഉണ്ട്. So this cess was levied on petroleum items and various imported goods. Imported goods. അതിന് മേലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഈ സെസ് ഉണ്ട്. And you can see this cess amount can be used only for agricultural infrastructure development purpose only. It cannot be misutilized. That is the specialty of a cess. So when a cess is levied, you need to be aware that that is kept as a separate fund and can be used for the specified purposes. And while coming to direct taxes, while in the case of income tax or corporate tax, you can see cess is levied as a percentage of the tax amount. So listen, in the case of direct tax, or income tax,
or corporate tax, you can see cess is levied as a percentage of income tax. For example, my income tax liability, and the income tax, pay income tax liability, suppose it is 10,000. So the government is levying a cess called as health and education cess. Health and education cess. Government and that is 4% of the total income tax amount. Not the income tax amount. 4%. So that is the levying of cess in the case of direct taxes. In the case of indirect taxes, this is not the case. For example, there is an item whose base price is 100 rupees. And on this item, the government is levying a GST. And the rate of GST is 5%. So the item's cost will be 100 plus 5% of 100, which is 105. And cess will be levied on the value of this item. Cess levy is this value, tax amount. So cess is levied not on the tax amount, but as a percentage of the value of the item in the case of indirect tax. Which means, suppose there is a cess of 1%. This cess will be levied as a percentage of the value of the commodity. So 100 is the base price, 5% is the GST, then 1% is the cess. So 100 plus 5 plus 1. 106 will be the final value. And this 1 and 1 and this will be the cess. So that is why it is mentioned here. Cess is imposed over and above the tax for a specified purpose, or as a percentage of the quantity of goods. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് മേലെ എന്ത് ചെയ്യാം, ചുമത്താം, in the case of direct tax. അല്ലെങ്കിൽ as a percentage of the value of goods in the case of direct taxes. So it is applicable on both taxes. സച്ചങ്ങനല്ല, പെർസെന്റേജ് മാത്രമല്ലേ, പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ല, സെന്റർ മാത്രം, ഏത് സെന്റർ മാത്രം. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർചാർജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ പെട്രോൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സെസ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സെസ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നല്ല പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഈസ് മെൻഷൻ. പെട്രോൾ മേലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ, മറ്റേ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ, സോറി, ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ പെർസെന്റേജാണ് പറയുന്നത്. ഇൻകം ടാക്സിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് പീരീഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ലോങ്. ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റ് പറയണം, പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുമല്ലോ, പാസ്സാക്കണം. പറയണം. അത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം, അല്ലാതെ സമയത്തായിരിക്കാം പറയാം. ഇപ്പൊ ഫ്ലക്സസ് പറയുമ്പോൾ വാസ് എ പീരീഡ് 2 years പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് GST to introduce a cess in GST items, it needs approval of GST Council. So GST വന്നപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വന്നില്ലേ കേരള ഫെഡ് സെസ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? KFC, കേരള ഫെഡ് സെസ്. So this cess was introduced along with the GST ആണ്. So since this Kerala fed cess is applicable on GST, we need to get approval of GST Council for the same. So എന്ത് ചെയ്തു, 2019 ആദ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 32nd Council meeting. ആ സമയത്ത് Kerala government has made a proposal that we need to impose a cess for the rebuild Kerala activities. Kindly grant us the same. So when this proposal was made before the GST Council, there was a discussion and they unanimously voted for the proposal. And that is why in 2019 to 2021, for a period of 2 years, we were allowed to collect cess. Kerala was allowed to collect cess. And that was applicable only for intra-state activities. The intra-state മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Interstate Kerala fed cess ഇല്ലായിരുന്നു. What is interstate? Interstate means between two states. Interstate. Inter means within state. Inter means between two states. So intra means
within state. So within state മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കേരള സെസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള സെസ്സുകൾ ഇപ്പം നോക്കൂ, we have introduced these social cesses. എവിടെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്? It is on petrol, diesel, and these petrol and diesel are actually outside the purview of GST. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. Since this petrol and diesel were outside the purview of GST, അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം. So actually പറയുമ്പോൾ these are the 3 items on which we can levy or we can improve or increase taxes right now. ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി, ബാക്കി എല്ലാം GST പോയി. Majority of the items GST subsume ചെയ്തു. So only minimal amount or minimum items are left with the state to levy or to change the tax rate. So that is why we imposed that cess on petroleum items. മറ്റൊന്നും പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്ന ടാക്സ് നോക്കൂ, AADC was imposed on petroleum items and importing items. So importing items എന്താ? Customs duty, which is still outside the purview of GST. Okay. So GST Council GST Council illa. GST Council does not have the power to allocate funds. The only power is with the Finance Commission. Finance Commission ആണ് recommend ചെയ്യുന്നത്. GST Council അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ GST Compensation Act. അത് Finance Commission ബന്ധമില്ല. So that is the case of cess. So these are the funds which I mentioned earlier. Contingency fund, then public account. So now we can go for a separate fund. Separate fund. Separate fund. Contingency fund കൺസോൾ ഫണ്ട് പുറത്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഹെഡിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ വെൽഫെയർ സർചാർജ് ഫണ്ട് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ? ഓഡിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് മെക്കാനിസം ഞാൻ പറയാൻ പിന്നെ. അതങ്ങനല്ല, പാർലമെന്റിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ PM കെയർ അത് വേറെ ഫണ്ട്, അത് ഇതുപോലെ ബന്ധമില്ല, അത് വേറെ അല്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ദ ഗവൺമെന്റ് PM KS ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി, മറ്റൊന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ, ഒന്ന് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ, പിന്നെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. ദീസ് ആർ ദ ട്രസ്റ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് ഫണ്ട്. കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് CSR ആക്ട് അല്ല, ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്നതല്ല, ഇത് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. നോക്കൂ, when this COVID-19 pandemic hit the nation, actually we had already fund, PM Disaster Relief Fund, PM NDRF, Prime Minister's National Disaster Relief Fund. There's a fund like that. പക്ഷേ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് in this PM NDRF they can keep a separate account. എന്നിട്ട് അവർ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. We have CMDRF. So when this COVID-19 or flood impact Kerala, we made a separate provision. അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ എന്നാണോ ഈ കോഡ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷമുള്ള ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മുമ്പേ ഉള്ള ഫണ്ടല്ല, ശേഷമുള്ള ഫണ്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ വയനാട് ദുരന്തം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു സെർച്ച് ദ CMDRF സൈറ്റ് യു ക്യാൻ സി പോസ്റ്റ് 37/20/24 എന്നിവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി കാണിക്കും. അവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം they introduced a new fund, PM KS, and in the CSR provision there's a break ആണോ? പോയാ ഒന്നും ഓഡിബിൾ അല്ല.
നമ്മളെ ബ്രേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ പറയണ്ടേ? പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അത് ബ്രേക്ക്. കേട്ടില്ല എന്നാല്. നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്തത്. ഇത് ഓഫാക്കി ഞാനല്ല കേട്ടോ, ഓഫാക്കി വേറെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു 10:05 അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാന്ന്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. 10:20 ആകുമ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആ 10:20 ആയോ? 10:05 അല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് മോനെ ഇത്?
Yes. നമുക്കിന്ന് GST തുടങ്ങണം. കാരണം GST ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. I was supposed to at this class. ഞാനൊരു നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ GST തുടങ്ങി വെക്കും. നോട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നോട്ട് നോക്കിയോളൂ. There may be some questions. Sorry. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. GST നോ. ടോട്ടലി ഞാനിപ്പം എല്ലാത്തിനും 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അല്ലല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫുൾ കാണുന്ന പറഞ്ഞത്. ഈ ആഴ്ച വേറെ ക്ലാസ് തന്നെ എൻ്റെ അല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു. അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ പിന്നെ ഏതാ എന്നോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I don't know. പോണെങ്കിൽ വന്നു. സോ ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ആരും ഇല്ല. ഉണ്ട് സർ. ബാക്കി ആരുമില്ല. നൂർജഹാൻ, മെറിഹ ഒന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ നൂർജഹാൻ, ഞാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ, ബ്രേക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ഡൗട്ട് വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഞാനങ്ങനെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്ഷമിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ now we can see the examples of direct and indirect taxes. അതിൽ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നതാണ് examples of direct taxes, and the first one is income tax. Income tax, ആദായ നികുതി. So in India, income tax കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. So the income tax in India is collected by central government, and when income tax is defined, it says that the criteria for imposing or the criteria for levying income tax will be done in such a way that income from all sources other than agricultural income will be measured. നോക്കൂ, in India, agriculture income tax can be levied by which government? State government. So as you see, in Schedule 7 of Indian Constitution, there are 3 lists. It is mentioned there. So the first one is union list, the second is state list, then concurrent list. So in these 3 lists, you can see some entries on which the central government, state government can make laws. So what is union list? What is union list? These are the
entries or areas in which the union government or the central government will be having powers, or the central government can make laws or levy taxes on such items. In the case of state list, the state government can make laws. The state government can collect tax. That is state list. And agriculture, in the case of India, it comes under state list. So the income from agriculture can be taxed only by state. So in Kerala, we can see currently we are not collecting this tax. But you have to remember that there's a provision that state government, if they want, they can collect agricultural income tax. Provision. And here we are discussing is income tax. So in India, currently we are having two regimes on them for the collection of income tax. So there are two regimes in India right now, an old regime and new regime. So in the old regime, you can see the rates, the slabs are different. In the new regime also, there are different rates and slabs. And in the case of old regime, the specialty is that all deductions or exemptions are allowed. All deductions or exemptions are allowed. So, in the old regime, IT Act or Income Tax Act of 1961 പറയുന്ന എല്ലാ deductions, എല്ലാ exemptions എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് claim ചെയ്യാം. So for a taxpayer who choose the older regime, if a person is choosing the older regime, he can claim various exemptions, deductions or rebates proposed by the central government. While in the case of new regime, that is not the case. Deductions and exemptions are usually not allowed in the case of new regime. നമ്മുടെ ഗവൺ പറയുന്ന റിബേറ്റുകൾ, ഇളവുകൾ ഇവയൊന്നും ആർക്ക് പറ്റില്ല, ന്യൂ regime ചൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റില്ല. So the rates slabs ഒക്കെ different ആണ്. The rates, slabs, all the calculations are different in this two regime. So let us first see the old regime. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് old regime നോക്കാം. ആദ്യം പറയട്ടെ, before we discuss this topic, let me tell you one thing. This topic is having least relevance for your exam, and this is being taught only for your understanding. ഇത് എക്സാം point of view വളരെ weak ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, വളരെ least important ഏരിയ ആണ്. Because UPSC may not ask റേറ്റുകളോ സ്ലാബുകളോ how it is measured or how it is evaluated ചോദിക്കാറില്ല. This is not a CA exam. This is UPSC civil service exam. So ചോദിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് just അറിഞ്ഞിരിക്കുക. And if you want to skip this topic, then I can skip. എന്ത് വേണം? If you want to take, I can take. Otherwise, I can skip. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇത്? ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. Don't invest too much time. Don't invest too much time in this topic. That is my request. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഇല്ല. They will not be returned if you invest too much time. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ. What is the specialty of these two schemes? Because you are also going to file in future. If you are earning income, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും, ഭാവിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So അപ്പോൾ എന്താ, you will get an idea which regime to be choose or which regime to choose or not. So the first one is old regime, and you can see in the old regime the tax slabs are 0 to 2.5, 2.5 to 5, then 5 to 10, then above 10 lakh. So these are the tax slabs. ഏതൊക്കെയാണ്? 0 to 2.5, 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5
to 10 lakh above. And the rates in each slab parayanagil, for the income between 0 to 2.5, there is no tax, or there is nil. There is no tax. Then for the amount between 2.5 and 5, there is 5%. For the amount between 5 to 10, there is 20%. For the amount above 10 lakh, there is 30%. So now we can see how this tax is evaluated, how this tax is measured. Suppose your income is 30 lakh rupees. So this is the total income. Okay. Suppose your income is 30 lakh. So 13 lakh. Assume cheyga, ningada yearly income or per annum, you are earning an income of 13 lakh rupees. So as I said earlier, in the old regime, there are provisions for claiming exemptions or reductions. So in the IT Act or Income Tax Act of 1961, it is mentioning about various exemptions or deductions which a taxpayer can claim. And one such deduction is the deduction 80C. So you might have heard about this deduction, 80C form. 80C form. So this is the usual deduction which every consumer or every taxpayer used to claim in the Income Tax Act. For example, if you are investing money in post office, LIC, if you are investing your fund, if you are investing your money in post office, then LIC, then PF, so you can claim up to 1.5 lakh. നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് 1.5 lakh വരെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട. For the amount which is kept in post office deposits, then PF, then LIC, you can claim up to 1.5 lakh rupees. Suppose you may invest more money. You may invest more money in post office or LIC, but you cannot claim up. You can claim only up to 1.5 lakh. Suppose you have put 3 lakh in post office or LIC insurance, but you cannot claim exemption for all the 3 lakh. Only up to a maximum of 1.5 lakh, you can claim reduction. Which means that out of this 30 lakh, if you invest your money in post office or LIC, you can reduce 1.5 lakh from your income, which means the remaining income will be 11.5. So 1.5 lakh amount can be deducted from your income. So for an amount of 1.5 lakh, you are not supposed to pay income tax. Okay. So other than this 80C, there are different other deductions. So 80D under 80D, it deals with medical insurance. So suppose you are having a medical insurance scheme, health insurance, and you can claim deductions for the insurance amount of you and also the insurance amount of your parents. Suppose you are taking an insurance of 50,000 and you can claim a reduction for your insurance and also your parents' insurance amount, premium amount. If you are taking health insurance for yourself and your parents, you can claim a reduction of the premium amount. Premium amount, amount, you can claim reduction. If you have a housing loan, if you are having a housing loan, you can claim a reduction up to 1.5 lakh. Up to 1.5 lakh where you can claim a reduction. If you are having a educational loan, you can claim some reduction. And if you are having a loan for electric vehicles loan, electric vehicle loan, you can have some deduction. So in the IT Act, it has included a diverse number of deductions which a consumer can choose, a taxpayer can choose.
Well, if you are giving some money to charity, if you are giving some money to charity organizations, that can be reduced. If you are depositing money in CMDRF, Chief Minister's Disaster Relief Fund, or PMKS Fund, or PMNDRF, National Disaster Relief Fund, you can claim reduction. If you are investing money, if you are giving money to a political party, you can claim reductions. So, in the Income Tax Act of 61, there are different provisions through which a taxpayer can reduce his tax liability by investing in different areas, by investing in different provisions, or by depositing money in different areas. He can reduce his tax liability. For example, political party donations, charity donations, like NGOs, old age homes, or orphanage. If you invest some money, so you can invest. If you are depositing some money, you can claim that reduction. So there are numerous provisions through which you can reduce your tax liability. Suppose here you can see you are saving money in 80C provision, and 1.5 lakh amount rupees can be deducted from your income. So the rest income will be 11.5 lakh. So after deducting 1.5 lakh, which is mentioned in 80C, your taxable income will be 11.5 lakh. Along with that, the government of India is providing a reduction which is applicable to all regimes or all persons in India. That is called as standard deduction. Standard deduction. And this was introduced by the government to increase the disposable income of persons. Nammude India's aalukalude disposable income വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് this reduction was proposed. And this is not a huge amount. This is just 0.5 lakh or 50,000. So to increase the disposable income of individuals, the government of India introduced a standard deduction of 50,000 rupees. So you can reduce 50,000 also from your taxable income. So earlier your income was 13 lakh. So from this 13 lakh, you are deducting 1.5 lakh as per the 80C provision, and remaining will be 11.5 lakh. From this income, you are reducing 0.5 of standard deduction. So you are getting a tax. You are getting an income as 11 lakh. So that will be your taxable income. So this is your 13 is your total income. This is your taxable income after claiming all deductions. Now, this taxable income need to be splitted into these slabs. എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ taxable income നമ്മൾ ഈ സ്ലാബിലേക്ക് split ചെയ്യണം. So we need to split the taxable income into these slabs which is mentioned in the old regime. So the first slab is 0 to 2.5. The range എത്രയാണ്? 2.5 lakh ആണ്. So we will assume, we will check in this 11 lakh, how much amount will be there in this slab? ഈ സ്ലാബില് എത്ര amount കാണും ഈ ഇൻകത്തിന്റെ? Full amount കാണില്ലേ? Full amount കാണില്ലേ? 2.5 കാണും. So എന്ത് ചെയ്തു? So in this slab, 2.5 lakh will be there. So 11 minus 2.5. Rest will be 9.5, like that, 8.5. And the next slab, 2.5 to 5 lakh, range 2.5 lakh. Out of this 8.5 lakh, how much amount will be there? Enter will be there. Enter 2.5 lakh will be there. Range of this. Range mottham. Then we are deducting that. Remaining 6 lakh. Then in this range, how much amount will be there? Ender will be there. Ender range will be there.
5 lakh. We are deducting 5 minus 1. Then for the income about 10 lakh, how much income will be there? Only 1 lakh. 2.5 plus 2.5 plus 5 plus 1. 9 lakh. So here, with this manner, in this manner, we are splitting our income into each of these different slabs. Suppose your income is 1 lakh. Assume your taxable income is 1 lakh. Then how will be this figure will come? How will this figure come? In the first range, 0 to 2.5, how much income is there? Only 1 lakh. ബാക്കി ഇതിലുണ്ടോ? ഈ റേഞ്ചിൽ ഇതിലുണ്ടോ? 0. ഈ റേഞ്ചിലുണ്ടോ? 0. ഈ റേഞ്ചിലുണ്ടോ? 0. If your income is 4 lakh, എങ്ങനെ വരും? ഫസ്റ്റ് 2.5 വരും. Then ഇവിടെ എന്താ വരും? In this range, there will be only 1.5. In the remaining slabs, there will be 0. So you can see if your income is 6 lakh, എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ 2.5. In this slab, 2.5. In this slab, only 1. So similarly, we will be splitting our income into these different slabs. ഈ സ്ലാബുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഇൻകം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതും. Because under each slab, the income under each slab will be levied separately. The income which is in each of the slabs will be taxed with separate rate. For example, for the income in this slab, what is the rate of tax? 0. For the income between 2.5 and 5, what is the rate? 5%. For the income between 5 to 10 lakh, what is the range? What is the tax rate? 10%. For the 20%. For the income about 10 lakh, what is the rate? 30%. So, for 1 lakh, it is 30,000. 30% of 1 lakh. Then 20% of 5 lakh. What will be the amount? 1 lakh. 20% of 5 lakh. 1 lakh. Then 5% of 2.5. How much will be there? 12,500. So your income tax will be 1,42,500. This will be your final income tax. But it's not over. After calculating this income tax, you need to impose, or you need to give cess also on this income tax. So sorry, on this tax amount. So this plus 4% of cess on this amount, 1,42,500. That will be the final tax burden. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിനൊപ്പം I need to add 4% of cess also. That will be our final tax. So this is how we split our income into different slabs and calculate the income tax. So you can see here, this is the tax slabs and the rate of tax. And in 2019, the government of India made an announcement. And this announcement says that if your taxable income, let me repeat, if your taxable income is just 5 lakh, you are not supposed to pay any tax. Either you will get a tax relief of 12,500. So, Nuku, if my income is 7 lakh and I'm claiming 80C reduction and 0.5 reduction, എത്ര വരും ടാക്സിബിൾ ഇൻകം? 5 lakh ആയി. സോ എന്റെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം 5 lakh ആവുമ്പോൾ എന്റെ ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ വരും? ഈ സ്ലാബിനകത്ത് 0, ഈ സ്ലാബിനകത്ത് 5% ഓഫ്
2.5, which is 12,500. So you can see in 2019. So this change was announced in 2019. In 2019, you can see if your income is taxable income, if your taxable income, total income, taxable income is 5 lakh. You need not pay any tax to the government. So this was a relief measure announced by the government for the middle class household. So the middle class announcement provision. Then for the middle class, they may be earning an income of up to 5 lakh. So they are not supposed to pay any tax if your income is just 5 lakh. Taxable income. Okay. That's a portion. That's a new regime. That is a new regime. Okay. So that was the portion. And you can see 80C, 1.5 reduction. 80D, 25,000 for self. Medical insurance. This is the medical insurance. Medical insurance for health insurance. For self, 25,000 you can claim reduction for the premium. For parents, 50,000 you can claim reduction. So this was the standard reduction which was proposed in the budget. So this is the new regime. So this is the new regime. So what was the main feature of the new regime? What was the main feature of the new regime? GSTO. In the new regime, you can see the people or the taxpayers are not eligible to claim any reductions or exemptions in the Income Tax Act. The only reduction they can claim in this regime is the standard reduction matrana. So the only reduction they can claim in this new regime is standard reduction. That's matrana claim. And in the new budget, you can see for salaried employees, the standard reduction of the new regime was increased to 75,000. You can see in the new regime, the standard reduction for the employees was increased to 75,000. And for pensioners, it was increased to 25,000. So for pensioners, this was increased to 25,000. And for employees, this was increased to 75,000. So for example, the other deductions, 80C, 80D, 80T. So there are numerous deductions or exemptions in the IT Act. Hundreds of deductions are there. Hundreds of deductions. So all these deductions cannot be claimed by the persons if they choose this new regime. And in the new regime, you can see the rates are also different. The slabs are also different. The slabs are 0 to 3, then 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 above. This is the new slabs. Rates 0, 5, 10, 15, 20, and 30. So the rates are different. So in the case of old regime, you can see for the income between 5 to 10 lakh, the rate of tax was 20%. For the income above 10 lakh, the rate of tax was 30%. The highest rate or highest slab was 10 lakh above in the case of old regime. But in the case of new regime, the highest rate or the highest slab is 15 lakh or above. And only in that slab, you are having the highest tax rate. The other slabs, for the tax slabs below that, you can see the rate of tax is less. You can see 20%, 15, then 10, 5 in Valdana. Okay, so the rates are different. But the issue is that you are not eligible to claim any reductions. And as of now, we can see it is as per the discretion of the taxpayer. He can choose the old one or new one. Now, choose when you are applying, when you are filing your tax returns,
tax returns file ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് ഏത് വേണം, ഓൾഡ് വേണോ ന്യൂ വേണോ. Depending on the income, it may vary. Suppose you are having some deposits in post office, LIC, and you are having some house loans, or you are having some other payments. In the case of old regime, you can claim exemptions. So you can claim deductions for the payments for education fees. നിങ്ങളുടെ വാർഡിന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനകത്താ ഓൾഡ് റെജിമിൽ. അതുപോലെ ഹൗസിംഗ് അലവൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. So ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വെച്ചോ. Suppose you are not having any deductions to be claimed, then it is better to choose the new regime. If you are having some deductions which can be claimed, then it will be better you choose the old regime. ഉണ്ടെങ്കിൽ choose നല്ലത്. So, and when you are claiming deductions, you need to submit proof. ചുമ്മാ പറയല്ല എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നല്ല. If you are claiming some exemptions or deductions, you need to submit proofs. From I am giving some donations to political party, then I have to submit a proof of my deposit to political party. I am giving some money to charity, then I have to show the proof. Proof വേണം എല്ലാത്തിനും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, you can choose the old regime. Otherwise, you can choose the new regime. And if you Google the two regimes, there are several different sites on which you can estimate the tax liability in two regimes. പല ബാങ്കുകളുടെ ആപ്പുകളുണ്ട്. ബാങ്കുകൾ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ചില ടാക്സ് ഇത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിന് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ചില കൺസൾട്ടൻസീസ് ഉണ്ട്. So these consultancies, in these consultancies, you can give your data, നിങ്ങളുടെ ഇൻകം, your deductions ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will calculate what will be your tax burden in two regimes. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതനുസരിച്ച് you can choose which one is better or not. But it varies. We cannot say that this one is better, this one is bad. Okay. So that is this is the new regime. This was the change which was made in the last month, the same day. On 23rd July ആണ് ഈ ചേഞ്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് 23rd അല്ലേ? 22nd, sorry, മാറിപ്പോയി. ദിവസം മാറിപ്പോയി. So then you can see the criteria of surcharge. So in the case of surcharge, as I said earlier, if you are a high income individual, the government is levying a surcharge on your income tax amount. So 10% of income tax will be levied as surcharge when your income is between 50 lakh to 1 crore. If your income is between 1 crore to 2 crore, you need to pay 15%. And if your income is 2 crore and above, you're supposed to pay 25%. Then 5 crore മേലെ ആണെങ്കിൽ 2 to 5 ആണെങ്കിൽ 25. 5 crore മേലെ ആണെങ്കിൽ 37%. And this is the criteria of surcharge in the old regime. The old regime. In the new regime, you can see the rates are 10, 15, and 25 only. There is no last slab. This last slab illa. In the 5 crore above one illa. And they all 2 crore and above. New regime. അല്ല, അത് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഏതാണ് ഇപ്പോൾ? സർചാർജ് ഇൻകം ടാക്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇൻകം ടാക്സ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ അത് വേറെയാണ്. സെയിം ആക്ട് ആണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഇസ് ആൾസോ അണ്ടർ സെയിം ആക്ട്, പക്ഷേ ദ റേറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്, ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. സോ വാട്ട് ഐ എം മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ഈസ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സെയിം പ്രൊവിഷനാണ്, സെയിം ആക്ട് തന്നെ. അതെന്താ 1961 IT ആക്ട് വെച്ചാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ദിസ് കളക്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി കളക്ട് ചെയ്യും. അത് പറയാം. വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ in 2017, the government of India appointed a committee under the chairmanship of Arvind Modi. അത് പിന്നീട് ആ കമ്മിറ്റി ഒന്ന് റീവാം ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ അരവിന്ദ് മോഡി മാറിയിട്ട് അഖിലേഷ് രഞ്ജൻ വന്നു. അഖിലേഷ് രഞ്ജൻ അരവിന്ദ് മോഡി, ഇവർ രണ്ടുപേരും കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു.
Akhilesh Ranjan or Arvind Modi. So, this committee on the panel on direct tax code. Akhilesh Ranjan or Arvind Modi. Arvind Modi replace Akhilesh Ranjan. That's panel on direct tax code. Panel on direct tax code. So this committee was introduced to recommend reforms in the direct tax regime of India. So we know that the income tax in India, the income tax laws in India are archaic in nature. 61. So it has been more than 60 years. No major reforms was done in this Income Tax Act. So since there was not much reforms in the IT Act, there are some loopholes, shortcomings, there are some tax evasions. So to improve the direct tax structure of the country, this committee was appointed. And this committee has given a report in 2019. But till now, the report was not published by the government. So this committee's report was not published till now. And from internal sources, we have received various information of this committee's report. And one such report is that there are a lot of reductions in the IT Act. Government and the stage by stage, the government need to remove these reductions. And this committee also proposed that government need to revise the existing tax slabs. And also government need to reduce the tax rates in the tax slabs. And this committee also recommended that we need to introduce a new direct tax code to replace the former Income Tax Act of 61. And replace it with a code, direct tax code. That's what the committee said. And this old regime, the government cannot all of a sudden stop this regime. So this new regime was introduced so as to encourage the people to shift into new regime. And in future, by step, the government was actually going to abolish the old regime. Old regime so you might have heard about a challenge called as Chakravyuha challenge. Have you heard this term? Chakravyuha challenge. No. That's kada. That's Sambadana. Mahabharata kada ippo parayyan. Adalla Chakravyuha challenge kettundo. Adoru vera concept ah. That theme adana. പക്ഷേ ഒരു concept ഉണ്ട്. അതായത് once the government has given some benefit, it will be difficult for the government to withdraw a benefit. So this was mentioned during the 2018-19 economic survey. 2018-19 economic survey പറഞ്ഞൊരു term ആയത്. അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് സർവേയിൽ term പറയുന്നത്. The Chakravyuha challenge. ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this term was explained in the context of farm loan waivers. നമ്മുടെ കാർഷിക കടാശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, farm loan waivers. ആ കണ്ടസ്റ്റിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ so when economic survey observed the loan repayment among farmers in state, it has found an interesting criteria. It has found an interesting factor or fact. And it's പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? It says that if an election is declared in a state, the farmers in those states will not be repaying the loan, because they will assume that when new government came into power, they will waive off their loans. എന്താ പറഞ്ഞേ? election സമയങ്ങളിൽ farmers എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവരുടെ loan repay ചെയ്യില്ല. And you can see these farmers, some of the farmers may be able to repay tax, some may not be able. So both these farmers will not be repaying the loan on time.
they will wait for the new incumbent government came into power. And they hope that when new government came into power, they will waive off their loan. And this was going on continuously over and over in many states. Because farmers loan എടുക്കുന്നു, repay ചെയ്യുന്നില്ല, പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നു, waive ചെയ്യുന്നു. Farmers loan എടുക്കുന്നു, repay ചെയ്യുന്നില്ല, പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നു, waive ചെയ്യുന്നു. So this was going on a continuous scale. And in this context, the survey says that whenever the government is giving a benefit, this is creating a behavioral change in the people. Our daily the behavior change കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ? Once this benefit is given, MSP എടുക്കും, MSP mechanism. So this mechanism was introduced during 1966-67 time. This is mainly to encourage production of goods. And once this MSP was announced, and is it possible for the government to withdraw MSP in this time? No, it will be difficult. And all of a sudden, government cannot withdraw a benefit. It will cause protest among the people. People will be protest. So people will protest against the withdrawal. So, എന്താണ് ചക്രവ്യൂഹ ചലഞ്ച്. നമ്മുടെ അഭിമന്യു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ. സോ എന്താ അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹ ഭേദിച്ചകത്ത് കയറി. ചക്രവ്യൂഹം എന്താ അറിയോ? ചക്രവ്യൂഹ ഇറ്റ്സ് എ മിലിറ്ററി പാറ്റേൺ ആണ്. ഒരു മിലിറ്ററി പാറ്റേൺ ആണ്. അഭിമന്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന് he could എന്താണ് enter into the ചക്രവ്യൂഹ, but he failed to move out of, അല്ലെങ്കിൽ failed to exit the ചക്രവ്യൂഹ. So exit entry problem. Exit entry problem. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാം. So that is the contest. So ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ, സോ ഈ പറഞ്ഞ ഓൾഡ് റെജീം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗവൺമെന്റിന് അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് വേണ്ടി വരും? There will be a lot of effort from the government. So as a part of abolishing the old regime in future, എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? Government is attracting the people to adopt the new regime. So by step, in future, government എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? In the meantime, government is also abolishing some reductions. ഈ പറഞ്ഞ IT Act പറയുന്ന പല reductions എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Abolish ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So government is also abolishing some reductions in the meantime. So in future എന്താ? Government can adopt the new regime as the only regime in the income tax. Okay. So that is the provision. So this is a sample calculation. So noku, this is the old regime, and suppose your income is 75 lakh after all deductions, and we are going to split the income into these different slabs, and you can see the final tax will be 20,62,500. Since your income is above 50 lakh, you are supposed to pay 10% surcharge on the income tax amount. Okay, 10% on the income tax amount, and that will be the this will be the amount 22,60,750. And on this amount, you are supposed to pay 4% cess also. Adananda, you 1.04 netagune. And on the, do you understand how this term comes? 22,68,750 plus 0.04, either 4%. Can I write it like this? 4 by 100. 4% of 22,68,750. I am taking the common എടുക്കുന്നു. 1 plus 0.04. അതാണ് 1.04 എടുക്കുന്നത്. Okay. So അങ്ങനെ എന്ത് വന്നു? Your final tax burden. So next is corporate tax. So corporate tax is also levied as per the provision of IT Act of 1961. 1961 IT Act പ്രകാരമാണ് corporate taxum levy ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. And here you can see, in India, both domestic and foreign companies are coming under corporate tax. Domestic company means those companies whose headquarters, whose top management in India, and who is registered under the Companies Act of India. India Company Act registered ചെയ്യപ്പെട്ട Indian headquarters ഉള്ള Indian management ഉള്ള company. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ domestic company. Foreign company means
These are the companies whose headquarter or management is outside India, and foreign company. So domestic companies are taxed for their universal income. അതായത് domestic company എവിടെ income ഉണ്ടാക്കിയോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ചെയ്യും. While foreign companies are taxed for their income in India. ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള ഇൻകത്തിന് നേരെയാണ് എന്ത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so you can see in the case of corporate regime also or corporate tax also, there are two regimes, old ഉണ്ട് new ഉണ്ട്. Old എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ in the old regime all exemptions reductions are allowed. In the old regime the companies can claim various deductions similar to the IT Act provisions, income tax, sorry, similar to personal income tax provisions. In corporate tax also you can see there are some deductions which can be claimed by the company. One such deduction is depreciation allowance. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ. So the companies can claim allowance for depreciation. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ deductions claim ചെയ്യാം. The company can claim some deductions if they're having a existing loan. So there are different provisions under which the companies can claim some deductions. And in the old regime, you can see there are two ways of taxing companies. And this classification is made based on the turnover of the company. In the old regime, രണ്ട് രീതിയിലാണ് company tax ചെയ്യുന്നത്. And this classification is made based on the turnover. Turnover പറഞ്ഞ what is turnover? Turnover profit ആണോ? What is turnover? കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിറ്റുവരവ്. വിറ്റുവരവ് എന്ന് പറയും the amount, the value of total sales in a company. That is turnover. എത്രയാണോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം സെയിൽസ് അതിന്റെ വാല്യൂ, that is turnover. So if a company is having a turnover less than 400 crore, 400 കോടിക്ക് താഴെയാണ് ഒരു കമ്പനി turnover എങ്കിൽ they are supposed to pay a tax of 25%. If a company is having a turnover more than 400 crore, they need to pay a tax of 30%. Along with this tax rate, they are supposed to pay surcharge and cess. Cess 4%. Surcharge is different here. Compared to income tax, the surcharge rates are different. If your profit is up to 1 crore, 1 കോടി വരെ ആണെങ്കിൽ you can see 1 കോടിക്കും 10 കോടിക്കും മേലെ ആണെങ്കിൽ 1 കോടിക്കും 10 കോടിക്ക് ഇടയിലാണെങ്കിൽ surcharge is 7%. 12 crore 10 കോടിക്ക് മേലെ ആണെങ്കിൽ it is 12%. So if your net income exceeds 1 crore but less than 10 crore, 1 കോടിക്കും 10 കോടിക്ക് ഇടയിലാണെങ്കിൽ 7% എന്ത് സർചാർജ്. Then 10 കോടിക്ക് മേലെ ആണെങ്കിൽ 12% ആണ് സർചാർജ്. This is the old regime. In the case of new regime, what is the specialty? എന്തായിരിക്കാം? No exemptions are allowed. So similar to the income tax, in the new regime, the companies which are adopting this regime are not eligible to claim any exemptions or reductions. ഈ പറഞ്ഞ ഇളവുകളൊന്നും അവർക്ക് നേടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. And the benefit for claiming this reduction is that when a company is claiming this regime, irrespective of their turnover, irrespective of their profit, they are supposed to pay a flat tax rate of 22%. And this was the corporate tax cut in 2019. So ഈ രണ്ടും earlier പറയുമ്പോൾ before 2019 we only had one single slab for domestic companies which was 30%. Irrespective of turnover, irrespective of the profit, there was a tax rate of 30%
for all corporate firms or for all domestic firms. And in 2019, first of all, they have made a distinction between the companies based on their turnover. And they do 1 crore 30. A third or 25 reduce zero. Post that, it has made one more announcement. This. For those companies who are not claiming exemptions, they need to pay a reduced rate of 22%. Okay. And along with this 22%, irrespective of the profit, they are supposed to pay 10% surcharge on this tax rate. This tax amount is 10% surcharge levy. Then, Cess varum. This surcharge, income tax, sorry, corporate tax Cess varum. An effective rate it will be approximately 25 varum. And in the old regime, the effective rate 25 is excluding surcharge. 25 is excluding surcharge and cess. And now when we include surcharge and cess, the effective rate approximately 30 varum. Even effective rate approximately 35 varum. Okay. So this was the old and new regime. And in the case of startups, in 2019, the government of India made one more change. For startups, which was established after 2019, they will get a reduced tax rate of 15%. And then startup rate 15%. Surcharge 10%. Cess 4%. Effective rate approximately 17%. So this was the tax relief for startup. So this was a major relief for the emerging companies in India. And in 2019, when this government announced this corporate tax cut, this was actually a policy called, this was actually a policy measure which can be included under the trickle down theory. Trickle down theory. Have you heard this trickle down theory? What another? Trickle down theory or trickle down effect. Trickle ചെയ്ത് പോവാ പറഞ്ഞു അതല്ല പറഞ്ഞു വെച്ചാ നോക്കൂ in 2019 what was the trend of growth rate in India? എന്തായിരുന്നു ട്രെൻഡ്? വൈപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണടിയില്. വൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു വൈപ്പർ കണ്ണടിക്കുന്നു. പറയൂ, വാട്ട് വാസ് ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് 2019? 2019 കൊറോണ വന്നോ അപ്പൊ? ഇല്ല, താൻ പോവായിരുന്നു. എന്ത് കൂടിയിരിക്കുവായിരുന്നു? പ്രൈസ് ആയിരുന്നോ? അത് ഷോൺ ദ ഗ്രാഫ് റൈറ്റ്. കാണിച്ചത് നമ്മള് എന്തായിരുന്നു അന്ന് പഠിച്ച? വി വർ ഫേസിങ് എ സ്ലോ ഡൗൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അന്ന്. So before this COVID-19 itself, our economy is showing signs of slowdown. Since 2018, if you observe the growth rate of India in quarterly figures, you can see since 2018, there was slowdown in Indian economy. What is slowdown? The rate of growth is decreasing. Growth under, but the rate of growth is decreasing. And as a part of improving the economy, the government of India announced this corporate tax cut. നമ്മുടെ താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്കണോമിയെ റിവൈവ് ചെയ്യുക. To revive the economy or as a part of the counter cyclical policy, government measure ആയിരുന്നു എന്ത്? 2019 corporate tax cut. And you can see here,
in this corporate tax cut, what was the intention of the government? When government is providing relief to the corporates, these companies will be having more money with them. Because earlier, the government used to collect a high tax. Now the tax rate has been reduced. So the company will be having more money rest with them. So the company can invest this money in the economy. So when there is investment, there will be creation of a virtuous cycle. So try to relate all the topics that we have discussed till now. In economics, the one thing you need to practice is relating topics. There will not be a stand asset questions, or there will not be question. There will not be any specific questions based on area. For example, question economic growth, inflation. Economic growth, government expenditure. So there will be linking of areas. So when you're studying the topic, you need to correlate with the various topics that we are discussing. So when we discuss the class, in the class also, we will discuss in such a way. So, in the 2019 government, when they are giving this relief to the tax companies, these companies will invest in the economy, and the benefits of this investment will reach as employment, and this will increase income, and this will increase the money supply in the economy, and this will further improve the condition of people in the lower level. So trickle down theory means a benefit which is given at the top level. A benefit which is given at the top level will trickle down and will reach the bottom level of society. എന്താണ് മേൽത്തട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അരിച്ചിറങ്ങി താഴേക്ക് എത്തുന്നു. So the benefit which is given at the top level is flowing down or is trickling down and reaching the lower level of society. So this was the concept, or this was the theory just mainly highlighted by the government when it announced the tax cut. But will this tax cut cause a major change in investment pattern of corporates? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why? കമ്പൽസറി അല്ല, അത് മാത്രമല്ല, വേറെ എന്ത് പറയാം? Very good. So when a corporate is investing in the economy, their main motive is profit motive. And when they are investing, they want return for their investment. They want their item to be sold in the market. But as I said earlier, in 2019, our economy was still in the slowdown phase. The growth is moving down. When an economy is facing such a situation, the corporates will not have the confidence to invest much money in the economy. അത്രയും പൈസ ഇറക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് കാണില്ല. Because they assume that economy ഇപ്പോൾ താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So they will think that the economic situation is worse. So why I should invest money now? They will wait for the economy to get in normal phase. So assume ചെയ്യുക Sri Lanka. So you all know that Sri Lanka is facing a crisis right now. For the last 2-3 years, they are facing crisis, especially after COVID-19. And if you are a corporate, you have two options: to invest in India, to invest in Sri Lanka. What will you prefer? India, because compared to Sri Lanka, India is much more stable. So you prefer to invest in India only. The growth is okay. The inflation is okay. Compared to Sri Lanka is having crisis. So you prefer to invest in India. So this was a trickle-down theory which was held by the government. But at the same time, various economists, Raghuram Rajan, or the economists like Abhijit Banerjee. Do you remember the name Abhijit Banerjee? Who was that? He was the Nobel laureate in 2019. So he also says that instead of giving tax relief to corporates, the government can focus on poor household. For example, if government is giving this money, as I said in yesterday's class, when this tax was announced,
when this tax cut was announced, the government has lost an amount of 1.4 lakh crore. If the government is providing this 1.4 lakh crore to the poor people in India, or to the household in India, or the government is giving 100 rupees cash, the government tax cut instead of this tax cut, if the government is giving 100 rupees to every household in India, these people will not save this money. What will they do? They will spend, they will expend, they will spend money in the economy. There will be expenses in the economy. So when they are spending this money, what will happen to the demand? Government ഈ ടാക്സിന് പകരം ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് 100 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 100 രൂപ എന്ത് ചെയ്യും? These people will not save this money. Instead, they will spend this money in the economy. When these people spend this money, there will be a creation of demand. So when there is demand, automatically എന്ത് ചെയ്യും? Company invest ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? ഈ പറഞ്ഞ demand ഉണ്ടെങ്കിൽ there is demand for more goods. There is a demand for more production. This will motivate the company to produce more to harness this increased demand. Let me know. So this was the suggestion, or this was the proposal by various economists at that time. So this trickle down theory is not much efficient. The കാലങ്ങളായിട്ട് പഴകിയ ഒരു theory. This theory is an old theory, and various economists are not following this trickle down theory. കാരണം നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ we cannot assure that they will benefit. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് if you are giving money to the people in household, they will spend എന്നുള്ള ഉറപ്പാ. അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ആ പൈസ കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ ഇടാം. They will not think like that. They will spend the money. Okay. So that was the concept of trickle down. And now we can see the corporate tax for foreign companies. So here you can see, before the announcement of the budget in 2024, July 23, the corporate tax on foreign companies were 40%. Munne, before or prior to July 23, 2024, India foreign company ki mele ulla corporate tax 40%. Ennal in the new budget, the government of India reduced the tax rate from 40 to 35%. 40 നിന്ന് 35 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ചു. And this was actually proposed in the panel on direct tax code. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻ എഞ്ചിൻ കമ്മിറ്റി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ? Currently, the tax rates of foreign companies and domestic companies are different. There should be an equity, or there should be an equality in the taxation of both foreign and domestic companies എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. And അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. So as a part of that suggestion, this change was made by the government. Okay. And next is MAT, minimum alternate tax. So MAT is actually a part of corporate tax itself. And then minimum alternate tax is actually a part of corporate tax itself. It was introduced during 1987 with the intention of taxing zero tax companies. 1987 MAT എന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്തിനായിരുന്നു? വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ടാക്സിംഗ് സീറോ ടാക്സ് കമ്പനി. സോ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സീറോ ടാക്സ് കമ്പനി? ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, if you observe the tax liabilities of companies during 1980s, the government of India finds that some companies are showing good profit in their account book. ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ or
in the balance sheet of the company is showing a good amount of profit. While coming to the corporate tax payment, so as you see, corporate tax is levied on the net profit. One company profit. From this profit, we are deducting some deductions. Turnover turnover company profit. Turnover 30% of the turnover profit. Turnover 400 crore മേലെ ആണെങ്കിൽ 30% of tax. 400 താഴെ ആണെങ്കിൽ 30% of tax. So ഇന്നലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, corporate tax is levied on the profit. ഓർമ്മയില്ലേ? When we discuss personal income tax, sorry, personal income. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, national income minus corporate tax is levied on profit. പറഞ്ഞു. So നോക്കൂ, corporate tax is levied on the income of the company. What is income? Income വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Profit. So in the case of corporate tax, you can see we are measuring corporate tax based on the net profit. What is net profit? Total profit minus deductions. Total profit minus deductions. That's the net profit. So before 1980s or during 1980s, it was observed that some companies are having profit in their account book. Our account book killer. This balance sheet nalla profit undu. But while coming to corporate tax payment, net profit endana negligible aanu, because these companies are claiming lot of deductions, exemptions in the IT Act. They are using various loopholes, shortcomings in the IT Act to reduce their tax burden. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയാണ്, such companies are called as zero tax companies. So those companies who are earning high profit in book profit or high profit in the account book, but while coming to income tax, while coming to corporate tax payment, their tax burden will be very meager or negligible. These are the zero tax companies. And one such company was Reliance. So Reliance ആണ് ഉപസ്ഥിതമായ one such zero tax companies. So to include such companies in the tax provision, Government of India introduced the concept of minimum alternate tax. And in this minimum alternate tax, the government, in the minimum alternate tax, the government will be measuring the tax burden on companies in two different ways. നമ്മുടെ MAT വന്ന ശേഷം, post the introduction of MAT, the tax burden on companies is levied in two different ways. One, based on Income Tax Act of 61. Then based on Companies Act of 30. ഇപ്പോഴത്തെ Company Act, based on Companies Act. Amendment ഇപ്പോൾ വന്നേ, പണ്ട് വേറെ ആക്ട് ആണ്. So based on Companies Act and based on Income Tax Act. In two ways, the tax liability is measured. So based on IT Act, the tax rate, assume ചെയ്യുക, it is 25%. അതിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? And it is levied on the net profit. After deductions, എത്രയാണോ net profit, അതിന് 25% or 30% is measured. And based on Companies Act, we can see ഈ കമ്പനിയുടെ book profit is measured. What is book profit? Book profit. What is the actual profit or what is the total profit of the company? That is measured. അതിന്റെ 15%. Right now it is 15%. Under 18.5 ആയിരുന്നു. Earlier it was 18.5 repeated. Now it is 15%. The 15% of the book profit is measured. So ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ, in these two different ways, the tax liability is measured. And we will check
which one is the highest value. Then we ask the companies to pay that highest amount. For example, if we measure the net profit as 100 crore, and suppose this company is having a turnover less than 400 crore, so we will be levying a tax rate of 25%. So 25 crore. And we are going to measure the book profit. Assume the book profit is approximately 500 crore. 500 crore on the book profit. So 15% of 500 crore. 75 crore. So since this amount is highest, this company is supposed to pay minimum this amount as tax. And E provision the minimum alternate tax. The tax which is measured on the book profit of the company. MAT calculation. This is corporate tax, corporate tax. The MAT when this MAT provision came into effect, we are measuring corporate tax in two different ways. Corporate tax, MAT is also a corporate tax. Where is the minimum tax. So we are measuring corporate tax in two different ways. Measure. We will check which value is highest, and that value need to be paid to the government. That is the MAT provision. And when this corporate tax cut and when this new regime was announced, you can see this MAT is currently applicable only to those firms who are claiming exemptions or deductions. Nilavil MAT provision ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ applicable? Exemptions, reductions, claim ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്. മറ്റവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടോ? മറ്റവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. For those firms who are not claiming exemptions, the net profit and book profit will be same, as they are not claiming any reductions. Ananda, what is net profit? Total profit minus reductions are. So for the firms who are opting new regime, they will not be having reductions. So their net profit or total profit is same as the book profit. So this MAT provision is currently applicable only to those firms who are claiming exemptions or reductions. Exemptions and reductions claim ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ regime ഉള്ളത്. Okay. This MAT regime is applicable not just for Indian firms. It is applicable for both domestic and foreign firms. Companies foreign firm and domestic firm. Companies in India. It is applicable to both firms. Now we can see capital gain tax. So this tax is also there in the news. So in the last budget, it was announced in July, there was an announcement regarding the short-term capital gain tax and long-term capital gain tax. So there is a revision in the rates of long-term capital gain and short-term capital gain tax in India. So there is no need to learn the rate. Just area, what is this capital gain? So what is this capital gain? And the capital gain vacha. Capital gain nu varna. അത് നോക്കണ്ട. നാലാമത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ DDT. നമ്മൾ നല്ല പഠിച്ചത്.
ഞാൻ മറ്റേ നമ്പർ ഇട്ടില്ലേ 1, 2, 3, 4, 10 നമ്പർ ഇട്ടായിരുന്നു. When we discuss the examples of direct taxes, I have numbered the examples into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ്, സെക്കൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്, തേർഡ് വാസ് MAT, and fourth was DDT, which we discussed yesterday. Then fifth is capital gain tax. Sixth is STT. 7, 8, 9 ഓർമ്മയില്ല, നമ്പർ നോക്കണ്ട. So I will rewrite that. I will change the number. So, for example, കൈതപ്പൊയിൽ എടുക്കുക. കൈതപ്പൊയിൽ. Suppose 20 years before, do you know how much old is this market knowledge city? 2018. Oh, okay, Madi. So, suppose in 2015, I bought a piece of land in Kaidapoil. So at that time, it cost me around 50,000 or 1 lakh per year. So in 2015, I have purchased a land in Kaidapoil, and at that time, it has cost me around 1 lakh per cent. So I bought 10 cents of land in Kaidapoil. And after 10 years, so you can see there was this market knowledge city. So the land value has increased. So when I am going to sell the land in 2025, assume cheyga, I am getting a profit of, so I am selling this land at the rate of, suppose 10 lakh %. So earlier, I purchased this land at the rate of 1 lakh %. Now I am selling this land at the rate of 10 lakh %, which means I got a gain of 9 lakh rupees per cent. So this is a gain. This is called as the capital gain. ഇതിന് പറയുന്നതാണ് the capital gain. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഓൺ ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്, ആ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ. So this capital gain can be applied on land, property, buildings, then jewelry. Jewelry നോക്കൂ. Suppose you purchase a jewelry in 2015. The price of gold was less, around 25,000 or 30,000. Now it is 55,000. So when you are going to sell this jewelry in 2016, we are getting a gain, right? So ഇതെന്താണ്? Capital gain ആണ്. അതുപോലെ suppose you bought a share of a company. Share വാങ്ങിച്ചു കമ്പനിയുടെ, and you purchase the share at the rate of 1 rupees per share. But due to some reasons, this company worked well, and this company is having a better profit in future. And after 10 years, suppose think that this company is having this company's shares have skyrocketed. It has increased to 100 rupees per share. So you purchase the share at the rate of 1 rupees per share, and you are going to sell the share at the rate of 100 rupees. So you are getting a gain of 99 rupees. That's the capital gain. So the only thing you need to learn is how these capital gains are classified. So depending on the time period, the capital gains are classified into two: short term and long term. So this term you may see in the budget announcement. Short term capital gain tax, this much has increased. Long term capital gain tax, this much has increased. So basically, in general terms, if you are getting a gain by selling a property or by selling an asset in less than 3 years or 36 months, that is called as short-term capital gain. So less than 3 years or 36 months ആണ് നിങ്ങൾക്ക് gain എങ്കിൽ, suppose you bought a piece of land, sorry, you bought an art and you are asset and you are selling the asset within a period of less than 36 months or 3 years, then that gain is called as short term. If the gain you have, if you get the gain after 3 years, then that is the long term capital gain. So പറയാണെങ്കിൽ less than 36 months ആണെങ്കിൽ short term. If the gain is after 36 months, it is long term. But in the case of immobile property,
the time period is less than 24 months, short term, more than 24 months, long term. Evada case lana? In the case of immovable property, land, building, land, building, if you own an asset for a period less than 2 years and you are getting a gain after selling the asset before 2 years, that is called as short term. If you are selling the asset or land or building after 2 years, that gain is called as long term, in the case of land or building or immobile property. Then in the case of shares, it is 12 months or less, it is short term. 12 months or more, it is long term. 12 months is short term, 12 months is long term. Okay, so that is the criteria for classifying the capital gain. And the rates are different depending on the asset, depending on the type. Short term anangil, long term anangil, the rates may be different. So for example, in the case of share market, short term gains are taxed. Short term gain endana high tax aanu. Can you say why? Because short term പറയുമ്പോൾ എന്താ, you are owning a share for a period less than 1 year. Less than 1 year നിങ്ങൾ own ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ that will result in short term selling. So that will create a sudden increase or decrease in the fall of shares. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ the SEBI is discouraging the short term selling of shares. So share ഉണ്ട്, so നമ്മൾ കാണുന്ന intraday trading ഒക്കെ എന്താ short term trading ആണ്. പക്ഷേ for the gain you obtain in this trading, the tax is high, the tax rate is high. But if you are keeping the shares for more than 1 year, 1 year മേലെ keep ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ, the rates may vary. Rates കുറവായിരിക്കും, ഒന്നുകിൽ ഇല്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ rates will be less or negligible or nil in the case of long term capital gain of shares. So that will encourage to keep the shares for more period of time. Right വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേമിന് പൊതുവെ ഷോർട്ട് അത് വ്യത്യാസം വരാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഐറ്റം വ്യത്യാസം വരാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ അസറ്റ്, ദ റേറ്റ് മേ ഡിഫറെന്റ്. ഷെയർസിന് ഇതാണ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അത് ഷെയർസിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടേം ഈസ് ഹൈ, ലോങ് ടേം ഈസ് ലോ. Then STT, Securities Transaction Tax. So this is the tax which is levied whenever you are selling or purchasing shares. ഒരു ഷെയർ വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ്. So this is a meager tax rate ആണ്, ചെറിയ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ്, not a larger one, ചെറിയ റേറ്റ് ആണ്. And you can see tax was imposed mainly to assess the gains on the shares. For example, in the case of STT, whenever I am purchasing a share, the government will get to know on what rate, how much shares were purchased. When I am selling shares, at that time also, government will come to know at what rate, how much shares were sold. So the government can check how much gain was made in that transaction, in that share. So government can impose the capital gain tax on that gain. Okay, so this STT raise നോക്കുവാണെങ്കിൽ 0.0012 to 2%, maximum 2% ഒക്കെയാണ്. So depending on the shares, depending on the share type in the securities market. And in security market, not only shares are traded, there are different types of instruments are traded. So we'll get into futures, options. So there are different items which are traded in the security market. So depending on the instrument which is traded in the security market, the rates may differ. So there is no need to learn all these technical concepts in share market trading, because that is not asked in the UPSC exam. It's complicated, and even if you are reading the text in some textbook, I think
In some textbook, you may see the concept of share market. That is not relevant. For exam, you only need to learn about the types of capital market, primary and secondary, how it is different, or why it is different. That is the only thing you need to learn. The other aspects in share market or capital market is not necessary for your exam. So, first of all, when you're reading a standard book, so you need to ensure that you are reading only those things which are relevant for your exam. Karanam, most of the standard books are written not only for UPSC exam. So if you see the text, it mentions us for UPSC civil service exams and other competitive exams. So the same book can be applied for other exams also. So for UPSC exam, you need to study only those things which are relevant for your exam. Other things you can skip. No need to invest time for that. So now we can see some other examples, some examples of indirect taxes. So indirect taxes, in the last class, we have discussed some examples. I think you all remember the concept of CST, Central Sales Tax, entry tax, then service tax. So all these taxes were discussed yesterday. Now, what I want to discuss here is the concept of MODVAT and CENVAT. The concept of MODVAT and CENVAT. MODVAT and CENVAT. Oh, of course. So, usually, when an item is sold in the market, before GST regime or before 2017, you can see the item is taxed in two different ways. Item is taxed by two different governments. The one is central government. The other is state government. So, central government is usually taxing. Central government is usually taxing the production. So during production, central government is taxing the item, and that is called as the excess duty. And when an item is actually sold in the market, at that stage, the state government is levying a tax, which is called as the sales tax. So sales tax are levy state government levy. Excess duty are levy central government levy. Suppose there's an item whose base price is 100 rupees. No revenue base price. Okay. And since it is a manufacturing process, central government will levy a tax. Suppose 10 rupees. Suppose 10 rupees excess duty were levied on this petrol, on this item, petrol item. So, value 100 rupee base price, 10 rupees the excess duty. The final value will be 90. 90. 110. 110 will be the final value. And on this value, state government will be levying sales tax. This cumulative value is 110 രൂപ മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Suppose 10%. 11. So 121 ആയിരിക്കും final value. This is the usual case before the GST regime. So an item is taxed in two different ways. Central government is levying excess duty, state government is levying sales tax. For discussing the MODVAT or CENVAT, we are actually not taking the concept of sales tax. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മോഡ്വാറ്റിനും സെൻവാറ്റിനും ഈ മോഡ്വാറ്റ് അതുപോലെ സെൻവാറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് right now we are not considering the sales tax factor. Sales tax element എന്തില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം for simplicity, for calculating in a simple manner,
we are not taking the concept of sales tax. We are only considering excise duty only. So this MODVAT was introduced in 1986. And this was actually an improvement in the excess duty. But excess duty is a modification on the MODVAT. So MODVAT or CENVAT, these are actually a modification to the excise duty. Our excise duty is a modification, an amendment on the amendment version on the MODVAT or CENVAT. And this MODVAT was introduced as per the recommendation of LK Cha committee. That's important. Not important. And here you can see MODVAT. Why there is MODVAT? So, since I'm taking lecture in completely English, so some of the jokes which I used to tell in Malayalam, so I was not able to translate in English. So I'm not using that. So, ചില ചളികൾ തമാശ ഒന്നല്ല ചില ചളികൾ ഒഴിവാക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഒന്നുമില്ല So പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ before the MODVAT regime, so you can see there's an item. Suppose there's a baker and he is purchasing raw materials. So this baker is purchasing some raw materials like sugar, then flour, then chocolate for making cake. So our baker, sugar, chocolate and flour is being purchased, and he is using these items to make a cake, and this cake is being sold in the market. This is the transaction here. So when this baker purchased sugar, flour and chocolate, he is giving some tax on this item. Ee parna the sugarum, chocolateum, flour vaangumbo idham endiyunnundu, he is giving some giving some tax. Suppose he is giving 10 rupees tax on sugar, 10 rupees tax on flour, 30 rupees tax on chocolate. Assume cheyuga. So when this baker is purchasing sugar, flour and chocolate, he is giving 10 rupees tax, not the amount of the sugar, not the price of sugar. What I am mentioning is tax. 10 rupees tax on sugar, 10 rupees tax on flour, 30 rupees tax on chocolate. So total tax total tax it will be 50. So the 50 is the total tax amount paid by the baker while purchasing the input. And he is using the input items to make a cake. So when he pays this tax, when he purchases this input, whether he bear the burden of tax, baker tax burden bear him. He will not bear the burden of tax. He will transfer the tax burden to the final consumer. He is giving or he is including this tax on the final value of the item. Suppose he is selling this cake at the rate of 1,000 rupees. 1,000 rupees ആണ് വിചാരിക്കുക. 1,000 rupees is the base price. Assume ചെയ്യുക 1,000 rupees is the base price. In this 1,000 rupee, ഈ പറഞ്ഞ 50 rupees tax, input tax paid by the baker is also there. So in this 1,000 rupees, the 50 rupees input tax paid by the baker is also included. And on this 1,000 rupee, the government is going to levy a tax.
Suppose 10% excess duty is there. So what will be the final value? 1,000 rupees plus 10% of 1,000, which is 100. Final value will be 1,100. So at this price, the consumer is purchasing the item. The consumer and the item purchasing. So when you observe this tax, E parna 100 rupa output tax. This is the output tax. This is the output tax. Production actually parana. So you put a parama output tax. And the Sana Vilkumba or tax. So when he sell this item, he is collecting a tax of 100 rupees. So when you observe this 100 rupees, you can see that this 100 rupees is levied as a percentage of 1,000. This 100 1,000 100 rupees. So this 1,000, I am going to split this 1,000 as 950 and 50. Can I write it like this? What is this 50? Tax. What is 950? That is the production cost, profit, all 950. And if you apply 10% tax on this value, 95 plus 5. And what is this 5? 10% excess duty on the input tax. This is the tax on tax. This is the cascading effect of taxation. We have surcharge, Cess. These are cascading effect of tax. Tax on tax. So, the 10% of excess duty, which is levied on 50 rupees input tax. That is the tax on tax, which can be called as the cascading effect of taxation. So, when this cascading effect is there, what is the issue? The price of the item is getting increased. And at this situation, people will start to evade tax. So as we see in the case of Drishyam movie, and also there was an old advertisement in Malayalam regarding a jewelry company. So first of all, in a jewelry company, they said that if you are not paying tax, we can give the item at a lower rate. And but that at that time, the bride's parent, he said that no, we need the item or we need the bill and you can collect tax. That was the advertisement. So you can see when there is no tax, the value of the item will get reduced. So in the early case, when these items are sold in the market, the people will ask the maker to give the item at a lower price. So if tax tax we can give the price of the item, you can collect the amount. So there will be tax evasion. So to prevent this tax evasion and to encourage the firms to build their items, in 1986, the government of India introduced the concept of MODVAT or modified value added tax. So in this MODVAT regime, the specialty is that when a firm is giving input tax when he purchases the raw materials, the government is stating that you will not add the input tax on the final value of the item. So, in the MODVAT regime, when a firm is going to sell the item, but cake. This cake the input tax will not be added
in the final output value. So instead of 1000, he will be selling this item at the rate of 950. And all this 950, the government is levying 10% excise duty. That's 95. Final value will be 1045. So, in this model regime, the government is stating that when he is selling the item, when a manufacturer or when a baker or when a company is selling the item, they will not add the input tax paid by them in the final value. Instead, they collect the final tax. And from this final tax, they can claim the input tax paid by them. എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം So from the output tax collected by this firm, they can claim the input tax. So this input tax can be called as the MODVAT credit, which can be claimed from the final tax collected by the company. So ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 95 is the output tax collected. So this person need not pay the entire 95 rupees to the government. Instead, they can collect or they can claim the 50 rupees input tax given. അവർ കൊടുത്ത input tax എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് എടുക്കാം. Rest 45 need to be given by the government. And here you can see earlier the price of the item was 1100. And now the price has reduced to 1045. So you may think that, so why this is doing? Because there's loss for the government, right? So actually, this is not a loss for the government. In this MODVAT regime, what is specialty? People will be always billing their items. There will be less tax evasion. Earlier, when there was no benefit for the company, they will not be billing the items. Whenever they are purchasing the item, whenever they are selling the item, they will not be billing the items. There will not be generation of any tax invoice. But in this new regime, what is the benefit? Always there will be billing of items. This will create a self-policing among the businessmen. So businessmen ഇടയിൽ ഒരു സെൽഫ് പോലീസിംഗ് ഉണ്ടാവും. എന്താ സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴും സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴും whenever purchasing, whenever they are selling, in both the ways, in both the times, they will be selling, they will be billing their items. So government കേസ് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റിന് കൃത്യമായി, so the government can assure that they will be getting the tax revenues in a regular manner. ഈ ടാക്സും കിട്ടും, ഈ ടാക്സും 45 rupees കിട്ടും. So earlier, the government need to appoint tax inspectors to check whether there is tax evasion or not. So കുഴപ്പം എന്താ? Most of the tax inspectors were corrupted. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ബ്രൈബ് വാങ്ങും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? They will clear out the case. So അതെന്ത് ചെയ്യാം? We can prevent by this mechanism. Is the same mechanism ആണെന്ത്? CENVAT. The CENVAT is similar to this MODVAT. The only change is that in the CENVAT, the company can claim the service tax paid at the input stage. Input stage കൊടുത്ത services എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് claim ചെയ്യാം. That is the only change in the CENVAT or Central Value Tax. അറിഞ്ഞിരിക്കുക, CENVAT, MODVAT, all these are other names of excise duty. കാരണം for the sake of distinction മാത്രമാണെന്ത് അങ്ങനെ പേരിട്ടേക്കുന്നത്. രണ്ടും എന്ത് തന്നെ excise duty തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ CENVAT എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? In CENVAT regime, a firm can claim input excise duty and also input service tax. So if a firm is paying some service tax in the input stage,
the firm is purchasing some inputs. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാറ്റ്. പറഞ്ഞു സെൻവാറ്റിനകത്ത് സെയിം ആണ്. ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? സെൻവാറ്റിനകത്ത് സർവീസ് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഫേം ഇൻവെസ്റ്റ് കൊടുത്ത സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അവിടെ പറഞ്ഞേ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, സെയിം ആണ്. The only difference is that in CENVAT they can claim both excess duty and service tax in the input stage. പറയണോ? ഒന്നുമില്ല. നോക്കൂ, സപ്പോസ് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞ ബേക്കർ he may obtain some service എടുത്തു വിചാരിച്ചു. എന്തെങ്കിലും സർവീസ് എടുത്തു and he is paying a tax of 5 rupees. 5 rupees tax കൊടുത്തു for the service he has taken. എത്ര വരും ടോട്ടൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? 50 plus 5, 55 വരുന്നു. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? from the final tax burden he is claiming 50ക്ക് പകരം 55 ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി എത്ര വരും? 40 വരുന്നു. സെയിം, no changes there, same mechanism. The only addition is that CENVAT എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവീസ് ടാക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? സർവീസ് ടാക്സ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്നായിരുന്നു? 94 When was MODVAT introduced? 86 മനസ്സിലായോ? 86 എന്ത് വന്നത്? MODVAT വന്നത്. സർവീസ് എന്താ? 94 അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സിൻസ് സർവീസ് ടാക്സും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും രണ്ടും ആരാ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റാ. ബോത്ത് സർവീസ് ടാക്സ് ആൻഡ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആർ കളക്ടഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ സർവീസ് ടാക്സിനും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലെയിം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. Then VAT is actually a modification of sales tax ആണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ലഭിച്ചിരുന്ന സെയിൽസ് ടാക്സിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത്? VAT. So earlier, similar to excise duty, in the sales tax regime also, we had experienced the issue of the cascading effect of tax. So അതെന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു വാക്യാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So ഇവിടെ you can see VAT can be defined as a കസര വച്ച് നീക്കിട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ so VAT can be defined as a multi-point tax. കാണാലോ, നന്നായിട്ട് കാണാം. So VAT can be defined as a multi-point tax which is levied at different stage or which is levied at multiple stage of value addition. So whenever there is value addition in the transaction, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? VAT tax levy ചെയ്യപ്പെടുന്നു. So in the national accounting we are discussed about value addition. ഓർമ്മയില്ലേ? ഇപ്പൊ farmer, miller, baker, then cafe coffee day or Starbucks എന്ന് പറഞ്ഞു. So ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജ് എന്താ? Value is getting added. അപ്പോൾ എന്താ? When you observe this VAT, the tax is actually levied. Tax is actually levied on the value addition only. Actually എന്താ? ഗവൺമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ അഡിഷൻ മാത്രമാണ് കാണാം. I will show an example. So here you can see there are two firms, A and B. A is creating a value addition of 100 rupees and B is purchasing an item from A and B is paying a tax of 10 rupees or 10% of the value ആണെന്ന് നമ്മുടെ VAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So B എന്ത് ചെയ്യുന്നു? B is purchasing an item from A and B is giving a tax amount of 10 rupees. So final value എത്ര ആയിരിക്കും? 110 ആയിരിക്കും B വാങ്ങിച്ച value. And when B is creating a value addition of 200 rupees, valuation ആണ് 200. So എത്ര final value? 110 അടിച്ചു, 200 value add ചെയ്തു. And in this VAT regime, similar to MODVAT, B will not be adding the tax amount paid by B in the final value. എന്ത് ചെയ്തില്ല? ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യില്ല. Because B will get a refund of this tax which is paid in the input stage.
ബിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻപുട്ട് ചാർജ് കൊടുത്ത ടാക്സ് റീഫണ്ട് കിട്ടും. ബി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ആ ടാക്സ് ഫൈനൽ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ അപ്പൊ എന്തുവാ? -10. എത്ര വരും? 300 ആയിരിക്കും ഫൈനൽ വാല്യൂ. ഇതിന് മേലെ എന്ത് വരുന്നു? സപ്പോസ് 10% VAT വരുന്നു. So final value will be 330. And out of this 330, 10 rupees, sorry, 30 rupees ആണ് ടാക്സ്. അതിൽ 10 rupees എന്ത് ചെയ്യും? ബി റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യും. ബി വിൽ ക്ലെയിം ദ റീഫണ്ട്. റെസ്റ്റ് 20 മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു ഒബ്സർവ് ദിസ് VAT, you can see the tax is actually collected on the വാല്യൂഷൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണ് ആ വാല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഗവൺമെന്റ് ഈസ് കളക്ടിങ് ടാക്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ വാല്യൂഷൻ എന്ന് കാണാം. ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് ലെവി ചെയ്യുന്നതല്ല പറഞ്ഞേ, ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് എന്താ? ആ വാല്യൂഷൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ അഡിഷൻ ടാക്സ്. ദെൻ പിഗോവിയൻ ടാക്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. Pigovian tax പറഞ്ഞാൽ this is a tax concept proposed by Arthur C. Pigou. Then another, it is a tax which is levied against firms which is creating damage to the environment or which is causing some negative externalities. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സപ്പോസ് ഒരു ഫേം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫേം എൻവയോൺമെന്റ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫേംസിന് മേലെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് ആണ് പിഗോവിയൻ ടാക്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ 2011 or 2010 we had a tax called as clean environment cess. So this cess was levied on coal mining sector ആണ്. So when a firm is involved in mining of coal, for every ton of coal which is produced, 400 rupees they are levied as cess. So per ton of coal ന് 400 രൂപ വെച്ച് ഗവൺമെന്റ് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. So എന്താണ്? When this mining is happening, we can see that is causing a damage to the environment. So ഇങ്ങനെ environment damage ചെയ്യുന്ന firms, so those firms which are engaged in damaging environment or polluting environment or they are causing some negative externalities, അവർക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന ടാക്സ് ആണ് എന്ത്? പിഗോവിയൻ ടാക്സ്. Then there is angel tax. So നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേട്ട ടാക്സ് ആയിരിക്കും ഇത്, angel tax. So in the new budget, the government of India proposed that we are going to abolish angel tax. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ എന്താണ് ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് അറിയാമോ? Can you say who is an angel investor? Have you seen the movie Surreputru? Surreputru. I think that movie was remade in Hindi, and that was a flop. Akshay Kumar was the fan of was the main man of remakes. So he'll be remaking a movie and he will make that movie worse, and that will be disaster. That is a vicious cycle going on. So what was the name of the movie? Recently I think that movie was released. The Putti. ആര് പൊട്ടിച്ചു? ഓക്കെ, അല്ലല്ല, അഭിനയിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. So there was a movie called Bede Miyan Chote Miyan. It was, I haven't seen that movie, but I have heard about the movie because our actor from Malayalam, Prithviraj, was the villain of that movie. So okay. So if you see this Surreputru, he mentions the character Surya. He mentions about venture capitalist or angel investor. ആ സിനിമയ്ക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വെരി ഗുഡ്. അത് തന്നെ നോക്കൂ,
if you want to establish a startup, you can take a loan. First option is that if you want to invest in a startup, either you should have money. You may be a rich person, you may have some money asset with you, and you are investing your asset to create a company. Otherwise, you can rely on other options, like you can borrow money from a bank. You can take a loan from a bank, and you can start an investment or startup. Otherwise, you can present your idea before some investors. So, have you seen that Shark Tank? Shark Tank, Shark Tank. Have you heard about this program? Shark Tank. Actually, this is a program in Western countries. That's an Indian version. That's Sony Live. So, in Shark Tank, what will people do? People will come and present their ideas. What are their business proposals? They will showcase their business models. Some items will be there. They will be having some ideas. So they will be presenting their ideas, their models or business items before the investors. There will be some rich, affluent members who want to invest in some startup firms. And you can see these people are investing in the firm just for the idea. If you have a good idea, but you are having shortage of funds, these people will invest in your company. These people will buy shares of the company, and they will donate funds to the firms, to the company. So that is the angel investor. So in India, famous investor is Ratan Tata. Ratan Tata is an angel investor. So he used to invest in a lot of startup firms in India. India is a startup firms. He has stake because he wants to promote these startup firms, and he will purchase the stake. And this investment is done not based on any other assumptions. The only idea, the only thing, the only criteria which is considered by an investor is whether this idea has some potential in future. Whether this company can work well, or whether this company is relevant, or this idea is relevant or not. And such persons are called as the angel investor. And this tax is levied mainly on unlisted firms. So this tax is levied mainly on unlisted firms. So you can see angel tax mainly on unlisted firms. What is this unlisted company? So for a company to get listed, or for a company to be called as a listed firm, this company need to register in stock exchanges as per SEBI mandate. SEBI പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള SEBI register ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ ഇപ്പൊ BSE, NSE പോലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. So if a firm is registered under any of the stock exchanges proposed by SEBI, then that firm can be called as listed firm. SEBI പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു firm രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ such firms can be called as a listed firm. What is unlisted firm now? These firms will not be listed in any of the SEBI mandated stock exchange. SEBI പറയുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിലൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഫേം ആണെന്ത്? അൺലിസ്റ്റഡ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏഞ്ചൽ ടാക്സ് പ്രധാനമായും വരുന്നത്. So this angel tax is mainly applicable on the unlisted firms. Suppose there is a firm called Vishnu Enterprise, and when a firm is there, SEBI will be valuing what will be the asset or what will be the share value of this company. So a firm ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there is an unlisted firm, SEBI will value what will be the asset of the firm or what will be the value of the share price. കാരണം in the case of listed firm,
what will be happening? Because of the demand or supply, because of the company's performance, the share price may be vary or they may be determined. Market will be determining the share price. But in the case of unlisted firm, SEBI will be performing or calculating the share price of the firm. And that will be the SEBI's declared share price. SEBI in the share price declare. Suppose I am approaching an investor and he is investing in my company. And SEBI was saying that my share price is, for one share, it is 10 rupees. But my idea was very much relevant and my idea has attracted the investor very much. He is investing in this company for a larger share price. Irrespective of the company's value or asset, this investor is investing in a larger share price. Suppose he is investing for one share, he is investing, suppose, 15 rupees. So here you can see there's a difference between the share price declared by SEBI and the share price on which the investor has invested. Investor in the share price is 15 rupees. SEBI is 10 rupees. So there is a difference between the share price. And the angel tax will be levied on the difference amount. This difference amount is angel tax. So you can see the angel tax will be levied on the difference if the angel investor is investing in the company at a price higher than the fair market value. So difference amount is SEBI paranja amount. Adupole invest in amount. So for the amount, if the amount is more than the fair market value, if the investor's share price or if the investor has invested with a share price more than the fair share value, amount mele government used to levy a tax. That was the angel tax. In the last budget, you can see this was abolished by the government as a part of promoting more investment in the company. Company cool investment angel investment promote startup ecosystem promote the government of India abolished this angel tax. So fair market value cardlum mele investment there will be angel tax earlier. From now onwards, this tax will not be there. Then the next is GAFA tax. So GAFA tax is a tax which was levied by France on digital giants. Namada Google, Apple, Facebook, Amazon podulla digital giants in mele. Namada France erpaduthiya tax ayirunnu GAFA tax. Google, Apple, Facebook, Amazon. So in the earlier case, you can see ee parna Google, Amazon, Facebook, they are not having any management systems or any office in France. But headquarters. All these firms are having servers in America. America is a server. In the digital space, these companies are earning some income. Google, Facebook, Apple, Amazon, they are earning income. But that income is online space. So we are not a part of France. We are not a headquarters. France, you are supposed to pay some tax because you are earning income from our country in the digital space. That is the GAFA tax. And before this GAFA tax, India had a tax. That is equalisation levy. Equalisation levy. So this is a provision introduced by India to tax the digital companies. And this is not a part
of our income tax provisions. നമ്മുടെ IT Act വരുന്നതല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഏത്? ഈ പറഞ്ഞ equalization levy. It is not a part of our Income Tax Act of 1961. It is not a part of our corporate tax. So corporate tax levy ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മേലെയാണ്? Profit മേലെയാണ്. While coming to equalization levy, it is levied on the total revenue earnings ആണ്. അതായത്, for example, if you search the best civil service institute in India, if you make a search, you will see some names of institute at the top. And at the you may see something like this, sponsored, or you may see sometimes you may see ad. Either you may see sponsored, sponsored, or you may see in a box you may see something called AD. Advertisement. So some firms will pay Google some money to keep their names at the top. Or in the our pay when Google when you open a site, when you open a website, you can see there will be showcasing of different ads. Hindu, Expresso, in the side you can see different ads. If any company wants to run an ad in Google, Facebook, or Amazon, Insta account, Facebook sponsored. So they need to pay some tax. They need to pay some fees. Fees. And then ad amount fees Google. And when we ask Google to levy corporate tax, we are not in India. Our servers are not in India. America. We have no presence in India. France presence illa, building illa, office illa, America. We are not levying corporate tax. We are levying a new tax. Equalization levy. If Google, Facebook is collecting some advertisement revenue, our revenue in there, while collecting itself, they need to pay us tax. So while they are collecting the revenue for an ad, at that moment itself, they need to pay the 6% equalization levy. Suppose if I am collecting ad in the revenue, ad in the Varmanamagil, 60 rupees need to be paid to the government tax. That's why Netflix, Prime Video, there are different subscriptions like OTT platforms. That's why for such softwares, for right now, we can purchase different softwares. For Google Play Store, for Apple purchase. That's why Microsoft Windows, that's Apple. So that's purchase. Adobe Reader, that's a premium version. So you need to pay some amount. This is tax. So we are imposing tax on the ads and also those firms which are engaging in e-commerce or selling their digital products. If digital products firms tax like Adobe Reader, Adobe or a premium version, you need to pay some fees. That's why Windows in the software, free version, the paid version. That's why Google Play Store, there are different apps which you can purchase. Currently, equalization levy is there. So there was the tax code. So now we can see the concept of cascading effect of tax in detail. In 2021, there was a news in paper that the government of India is going to cut the tax on petrol and diesel. Petrol 10 rupees,
ഡീസൽ 5 രൂപ, പെട്രോൾ 5 രൂപ, 10 രൂപ. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ദീപാവലി ധമാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചത്. So in 2021 November, the government of India was forced to cut down the tax on petrol and diesel because inflation was going on. It was not reducing, it was skyrocketing. So RBI was taking a lot of measures, but it was not making some improvement. So 22, this cut was made. And in 23 also, one more cut was made. Year 21 or 22? With the year, I think it's 21 or 22. 21 and 22. 2021 November and 2022 April. That is in my memory. So kindly bear with that date. With 3 Okay. So 22 November and 23 April. So this was the change. So when there was high inflation in the country, in 22 November, the government of India cut down the petrol and diesel tax. അതുപോലെ in 23 April also, government has made a tax cut on petrol and diesel. And this was mainly done to control inflation level in the economy, because the economy was facing inflation and RBI was taking a lot of measures, but it was not fruitful. It was not making result. So RBI urged the government to reduce the tax on petrol and diesel. So when this petrol and diesel taxes were reduced, there was a demand from the center to state to reduce that tax, their state tax on petrol. Petrol and diesel, we were imposing sales tax. അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. And Kerala പറഞ്ഞു no. Kerala said that already we are in financial stress, we will not be reducing tax. And various opposition parties, ruling state, reduced the tax. For example, in Karnataka, in Tamil Nadu, in UP, Gujarat, various states has reduced the tax, state tax on petrol. In Kerala, you can see, Kerala government said that we are not reducing the tax. But in the next day, in a paper in Kerala, I will not be saying the name of the paper, in a newspaper in Kerala, they said that Kerala kurachu. This is the news. Kerala parayanda kurakillennu paranju. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഒരു പേപ്പർ മാത്രം in a single paper in Kerala, there was a news that petrol 2.3, petrol 1.56, diesel 2.3 എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കേരളവും കുറച്ചു. ഇതായിരുന്നു വാർത്ത. And can you say, അത് കാണാൻ പറയാം എന്താണ്, ഏത് പേപ്പറാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അത് ഞാൻ പറയണ്ട. ഫിനോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം അത് പറയാൻ കാരണം? Can you say എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വാർത്ത വന്നത്? തെറ്റാണ് ആ വാർത്ത. വാർത്ത ശരിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി this news is a misinterpretation of the ground reality. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു തെറ്റായ ഇൻപ്രഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് ഈ വാർത്ത. നോക്കൂ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, when an item is sold in the market, at the same time, two taxes are there. Excise duty വരും, sales tax വരും. നോക്കൂ, ബേസ് പ്രൈസ് പെട്രോൾ assume it is 100, അതിന് മേലെ സപ്പോസ് 10 രൂപ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, എത്ര വരും വാല്യൂ? 110 വാല്യൂ. ഇതിന് മേലെയാണെന്ത് 10% സെയിൽസ് ടാക്സ്, എത്ര വരും? 11. Total will be 121. This was the earlier scenario. In the new case, what just happened? The government has reduced tax on petrol. 100 plus 5 എത്രയായി? 105. ഇതിന് മേലെയാണ് എന്ത് 10% ടാക്സ് വരുന്നത്. So on this value, on this 105, the state government is levying 10% tax. So എത്ര വരുന്നു? 10.5. The value will be
115.5. If central government is levying 5 rupees tax on petrol, what would have been the value of the petrol, final value? That's right, 116. That's the value. The actual value was 115.5. There was a reduction of 0.5 in the final value. And then 0.5. That's the cascading effect of tax. Earlier, we were levying 10% sales tax on this value. Earlier, we were levying 10% sales tax on 110 rupees. So the tax component was 11 rupees. So 121. But what just happened here? In this case, you can see the tax was reduced. Tax korachu. So the base for imposing 10% sales tax was reduced to 105. 110. 105. And this actually caused the reduction in the sales tax. 10.5 base tax on tax in the concept on the E parna 5 രൂപയ്ക്ക് മേലെ നേരത്തെ എത്ര 10 രൂപ ടാക്സ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്ര earlier we used to tax sales tax, we used to impose sales tax on 10 rupee excise duty. Now we are imposing sales tax on 5 rupee excise duty. So automatic without any government effort, the tax on petrol automatically reduced more than 5. 5 എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതൽ കുറഞ്ഞു നേരത്തെ 5 കുറയുന്നതിന് പകരം 5 കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ ആ ബേസ് കുറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ cascading effect of tax. So we will discuss questions later. Now we can discuss GST. We will take a 2-minute break. Ponda, what is that? Relax here. 2 minutes. Porthane po. 2 minutes. 12:40 ആകുമ്പോൾ വരിക. നികുതിക്ക് മേലെ വീണ്ടും നികുതി വരുന്നു. പക്ഷെ ടാക്സ് എമൗണ്ടിന് മേലെ വീണ്ടും ടാക്സ് സോ നൂർജഹാൻ ഓഡിയോ ഓക്കെ ആണോ? നൂർജഹാൻ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മൈക്ക് മാറ്റിയില്ലായിരുന്നു, അതോ ചോദിച്ചേ. സെയിം മൈക്കാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം യെസ്റ്റർഡേ there was an issue when I changed the mic. വേറെ ആരുമില്ല, നൂർജഹാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹിൽസിനായി ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ തന്നെ മറ്റേ ഒരു ഷമിൽ ഇല്ലെന്ന്, ഷാമിൽ ഓൺലൈനാണ് പുള്ളി, ഫുൾ ഓൺലൈനാണ്. ബ്രേക്ക് എടുത്തു വേണേ കേട്ടോ നമ്മുടെ നൂർജഹാൻ.
Hello? Okay now? So now we can discuss GST, goods and service tax. So GST can be defined as a comprehensive, multi-stage, destination-based indirect tax in the country. So why it is called as comprehensive tax? Because before GST, we had numerous indirect taxes which are collected by state and center. But after GST regime or post GST, we can see various indirect taxes collected by state and center were subsumed into it. GST like എന്ത് ചെയ്തു? Subsume ചെയ്തു. അതേപോലെ GST can be defined as a multi-stage. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ earlier we had the philosophy like that production is taxed by center while sale is taxed by state. And then in the GST regime, we are not focused on that. We are saying that we are only focusing on the supply of goods. We are only focusing on supply of goods. And this, when the item is getting supplied, both center and state are levying tax. So in the case of intra-state transaction, both state and center are levying GST. And the other thing is, the third thing is, GST is a destination-based tax. So Nuku, when we discussed the examples of indirect taxes, we have mentioned a tax called as CST, Central Sales Tax. In the CST mechanism, when an item is getting supplied from Kerala to Tamil Nadu, the central government is levying CST, and this CST will be collected and appropriated by the source state. CST regime കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉൽപ്പന്നം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? CST ലഭ്യ ചെയ്യുന്നു. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്. എവിടെ നിന്നാണോ ഉൽപ്പന്നം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? CGST അല്ല, അത് വേറെയാണ്. ഇത് സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ്. ഇതെന്തായിരുന്നു? സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ്, എൻട്രി ടാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറഞ്ഞ ഇത് സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ്. സോ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നു? സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇവർ പറയുന്നതാണ് source based taxation or origin based taxation. Enal in the GST regime, what was the change? In the GST regime, you can see whenever there is interstate transaction, there is a tax called as IGST. എന്താണ് നമ്മുടെ GST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whenever there is interstate transaction, there is a tax called as IGST or integrated GST. And you can see this IGST is collected by central government. എന്ത് ചെയ്യുന്നേ? ഈ IGST കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്. But after collecting IGST, central government will distribute the shares of IGST to the destination state, not the source state. എവിടേക്കാണോ ഈ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തിനാണ് കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ IGST ഷെയർ ലഭിക്കുന്നത്. Which means in this IGST, whenever the central government is collecting tax, the share of IGST is distributed to the destination state. എവിടെയാണോ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തിനായിരിക്കും എന്ത് IGST ഷെയർ കിട്ടുന്നത്. So that is why we can see the post GST regime is a destination based tax system, while pre GST regime എന്തായിരുന്നു? It is a source based or origin based tax structure. And the GST was introduced as per which amendment?
101st Amendment. And then did you see that? July 1, 2017. So this was the inauguration of GST, and you can see June 30 midnight or July 1st early morning അർദ്ധരാത്രിയില് 2017 inaugurate ചെയ്യുന്നത്. So നമുക്കറിയായിരിക്കും similar to the tryst with destiny speech. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നെഹ്റുവിന്റെ at the stroke of midnight the whole world sleep, India shall awake into a new world, in the new world a new era എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. So new life and അത് തന്നെ, new life and freedom അത് തന്നെ. So ഈ പറഞ്ഞ സ്പീച്ചിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എന്ത് GST inauguration. So that GST inauguration was actually a inspiration, was not inspired from the tryst with destiny speech of Nehru. Okay, so the bill was 122nd Amendment Bill, and you can see the tagline of GST is one nation, one tax and one market. ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി, ഒരു വിപണി. One nation, one tax and one market. You please write down this tagline. You can use this tagline when a question is asked regarding GST in mains. So mains വരുമ്പോൾ എന്താ, you can write this tagline. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ടാഗ്ലൈൻ ഒക്കെ എഴുതാൻ നിൽക്കുക. One nation, one tax, one market. എന്നാ ടാഗ്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. So you can see the different taxes which were subsumed under GST. So GST ലേക്ക് merge ടാക്സ് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് CENVAT, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ excess duty, then duties of excise on medicines and toilet preparations. നമ്മുടെ ഹാർപ്പിക് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഹാർപ്പിക് പോലുള്ള preparations, ഇതിന് മേലെയാണ് ഇത് വരുന്നത്, duties of excise on medicines and toilet preparations. Then additional duty of excise on textile items and textile products. Then additional duty of customs, ഇതാണ് countervailing duty. അതുപോലെ special additional duty of customs or SAD. Then service tax. Then നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന central cesses and some surcharges ഇതുണ്ട്, merge ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക്, GST-യിലേക്ക്. കാരണം സെസ് പറയുമ്പോൾ സ്വച്ഛ് ഭാരത് സെസ്, before the introduction of GST we had a cess called as Swachh Bharat Cess, കൃഷി കല്യാൺ സെസ്, ഒരു സെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, GST വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ merge ചെയ്തു. Then regarding the state taxes നോക്കുമ്പോൾ state VAT എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് ടാക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. Then central sales tax, CST, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലെവി ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ആണെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യുകയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ, സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. Then purchase tax, luxury tax, no need to remember all these things. അല്ല, പേര് പഠിക്കണം, no need to look into detail. ഇതിന്റെ കളക്ഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇല്ലായിരുന്നു. പർച്ചേസ് ടാക്സ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ സീൻ കർണാടകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പർച്ചേസ് ടാക്സ്, ചില ഐറ്റംസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ടാക്സ് ആണ്. ദെൻ ലക്ഷറി ടാക്സ് നമ്മുടെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ്, 5 സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് ആയിരുന്നു ലക്ഷറി ടാക്സ്. ദെൻ എൻട്രി ടാക്സ് ഓർ ഒക്ടോയ്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു ഐറ്റം ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദ സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഡെസ്റ്റിനി സ്റ്റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്ത്, എൻട്രി ടാക്സ് ഓർ ഒക്ട്രോയ്. Then entertainment tax, other than those levied by local bodies. Entertainment tax വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ, സിനിമ ടിക്കറ്റ്, മേള ടിക്കറ്റ്, സർക്കസ്, നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് അല്ലേ, if you are going to some expos, if you are going to some, if you are purchasing a cinema ticket, അപ്പോൾ വരുന്നതാണ് എന്ത്, ഇപ്പം entertainment tax. So entertainment tax only by state, അത് മാത്രം merge ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Local body value entertainment tax ഉണ്ടോ, ഇല്ല. That is mentioned here. Entertainment tax other than those levied by local bodies. So local bodies are also having the provision to levy entertainment tax that is not subsumed under GST. Then tax on advertisement, tax on lottery, then some state cesses ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിലൊക്കെ merge ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ merge ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഒക്കെ. ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ലായിരുന്നോ, ഫാറ്റ് ടാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ, 16 വന്ന ഫാറ്റ് ടാക്സ്, അത് merge ചെയ്തു. കാരണം അത് കേരളം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, എല്ലായിടത്തും ഇല്ല,
It was only in Kerala. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു GST ലേക്ക് merge ചെയ്തു. So even though we are saying GST as one nation, one tax, one market, there are still some items. What's the purview of GST? Petroleum items, alcohol, ഇപ്പോൾ എന്താണ് GST ക്ക് പുറത്ത് തന്നെയാണ്. And now you can see the slabs in the GST. ഇതൊക്കെ just അറിഞ്ഞാൽ മതി. No need of too much detailing. So slabs, there are mainly 4 slabs on 5, 12, 18 and 28. And there are some items which are excluded in GST. അതുകൊണ്ട് അതിന് 0% 0 GST. So mainly പറയുമ്പോൾ 4 സ്ലാബ് വരുന്നത് 5, 12, 18, then 28. Then there are some items on which there are no GST. അതൊക്കെ എന്താണ് 0% ആണ് GST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ fishery items, meat items, then vegetables, fertilizer ടാക്സ് ഉണ്ട്. മെഡിസിന് ചിലതിനൊക്കെ ഇല്ല, ചിലതിനില്ല, ചിലതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചിലതിനൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിലതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസറിനുണ്ട്. സോ ചില ഐറ്റംസിന് മേലെ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ്, അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ കട സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ GST കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പോൾട്രി, എഗ് ഒക്കെ ഇല്ലേ? അതൊന്നുമില്ല. സോ മീറ്റ് ഐറ്റംസ്, അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, they are also the purview of GST. അതിനൊക്കെ എന്താ 0% ആണ് ടാക്സ്. നേരെ മറിച്ച് ലക്ഷറി ഐറ്റംസ്, ലൈക്ക് കാർ, TV, ഫ്രിഡ്ജ്, AC, so these items are having a tax slab of 28%. And there was a criticism regarding this tax slabs in India at the initial phase. So they said that we are calling GST as one nation, one tax, one market, but we are levying multiple tax slabs across different items. So the government says that this was done to ensure tax democracy. ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടത് എന്തിനാണ്? This was done to ensure there is tax democracy. അതായത് common consumer goods are taxed less. അതായത് സാധാരണക്കാരെ കഴിക്കുന്ന common essential items അതിന് മേലെ എന്താണ്? ടാക്സ് ഇല്ല. While luxury items or sin goods അതിന് മേലെ എന്താണ്? ഹൈ ടാക്സ്. So we cannot measure these two items, luxury items-നെയും common items-നെയും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വാല്യൂ കഴിയില്ല. So we cannot value these luxury items on common items or common consumer goods at the same level. So that is why the government of India proposed different tax slabs for different items. And also you can see ഈ പറഞ്ഞ GST റെജീമില് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെ സ്ലാബ് വരണം. So which all items comes under which all slabs. All these will be decided by a body called as GST Council. So GST Council can be called as a constitutional body ആണ്. ഒരു ഭരണഘടനാ ബോഡിയാണ് അത് GST Council. And it decides the rate of taxes, the exemption of items from different slabs, the GST registrations. All these decisions will be taken by GST Council. And the members of GST Council include on the Union Finance Minister, and he or she will be the chairman of the GST Council. Then there will be Minister of State in charge of Revenue or Finance. നമ്മുടെ സഹമന്ത്രി, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി, Minister of State in charge of Revenue or Finance. Then from the state level, the Finance Minister of State or any other minister appointed by the state government. So these are the members in the GST Council. And right now we can see that it has a partition of 28 states plus 3 UTs having assembly. ഏതൊക്കെയാണ്? പുതുച്ചേരി, ഡൽഹി, ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല, because in Jammu Kashmir the election has not happened. So when election is happening, when new government came into power, they will be having representatives also in this GST Council. Currently 28 plus 2 ഉള്ളൂ.
Delhi and Puducherry. And also you can see in GST Council, the decisions are taken by majority voting. But there's an issue here. The weightage of votes is not uniform between state and center. The central government has a weightage of 33.33%, or 1/3 weightage is therefore the vote of the central government. Rather, if one vote is cast by the central government, it has a weightage of 33.33%. While if entire states or UTs come together and vote for a resolution, they have a weightage of just 2/3 or 66.67. But for a decision to be undertaken, or for a decision to be taken by the GST Council or approved by the GST Council, it needs a weightage of 75%. മനസ്സിലായോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? സംസ്ഥാനത്തിനെല്ലാം കൂടെ എത്ര വെയിറ്റേജ് ഉള്ളൂ? 66%, 67%. സെൻട്രൽ മാത്രം 33. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ 75. So if all states voted unanimously for a decision, എല്ലാ സംസ്ഥാനവും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, will that decision be taken in the council? No. ആരും എടുക്കുവോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? For a decision to be made, for a decision to be approved, we need a weightage of 75% vote. എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നേ? Without the approval of center, none of the decisions can be made in GST Council. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു നയവും GST Council എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. So without the approval of center, none of the decisions can be taken by the GST Council. And that is the specialty of this voting mechanism. And now you can see the threshold limit for mandatory registration. നമ്മുടെ GST ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നോക്കാം. When GST came into force during 2017, it says that for a firm which is dealing with goods or services, and if a firm is having a turnover more than 20 lakh in a year, it must register under the GST network. എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫേമിന് ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വർഷം 20 lakh മേലെയാണ് ടേൺ ഓവർ ഓർ വിറ്റുവരവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി മാൻഡേറ്ററി registered under GST. എന്നാൽ in the case of hilly states and northeast state, they have a provision to adopt a lower threshold limit. In the case of hilly states and northeast state, for Jammu Kashmir ഉൾപ്പെടെയുള്ള hilly states, northeast state, ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? They have the discretion to choose a lower threshold limit. എന്താ? 20 lakhന് പകരം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ 10 lakh ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ ആണ്, നിർബന്ധമില്ല. They have the option to choose a lower threshold limit. ആ കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ, even if there is discretion, some states in northeast, they choose the highest threshold limit. ലോവർ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ചൂസ് ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ in 2019, you can see a change was made in the threshold limit for firms dealing with goods. Goods വിൽക്കുന്ന ഫേമുകളുടെ threshold limit change ചെയ്തു. In 2019, you can see this threshold limit was increased to 40 lakh for normal states and 20 lakh for special category states. And ഇവിടെയും Sir, voice
വോയിസ് പോയി. ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ സർ? No. കേൾക്കുന്നില്ല സർ. ഓക്കെ ഉണ്ട്. പ്രശ്നമാണ് റാമിന് മാറ്റുന്ന കുഴപ്പം എന്നും ആ മാറ്റുമ്പോൾ സോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ പറഞ്ഞ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഹൈ കൺട്രോൾ ആണ് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ലിമിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. And this change was made only for the firms giving goods. Service data goods മാത്രമാണ് എന്താ ആ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത്. And all these firms are registering the GST network. So GSTN പറഞ്ഞ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആണത് എല്ലാ ഫേംസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണേ. And earlier this GSTN was a non-government, non-profit organization, NGO. Earlier, this GSTN it was a non-government, non-profit organization. And you can see here the 40% share where with the government. Government are the 40%, central state. Back 50% private party area. But the government finds that this GSTN is a crucial network, or this is a crucial website which deals with a lot of transactions in the economy. Then the economy is a structural factor. So correct data. So as a result, the government of India decided that we need to convert this body fully under the government. And 2011, in 2011, we can see this GSTN was paid a 100% government entity, and this is the portal through which we are registering under GST. GST registry in the this is the portal through which we pay, the companies pay tax returns, the companies file tax returns, otherwise the company generate invoice. GST. So if you see, if you are going to a show and suppose there is a network issue in that show, they may not be able to generate tax invoice. How do you experience this issue? If you are going to a GST network show or GST registered show, and if there is network down, if there is no network in that company or in that show, they may not be able to generate GST invoice, because to generate GST invoice, we need net connection. Net connection madam. Another, e experience another, e invoice generated.
So that is the case of GSTN. And you can see here, നിലവില് 22 December പ്രകാരം you can see this was made a 100%. Sorry, June up to December ആയപ്പോൾ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. And currently എന്താണ് 100% ഗവൺമെന്റ് private party അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒക്കെ പൈസ ആണ്. ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സെറ്റ് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, അത്രയും സെർവർ വേണം, അതുപോലെ എന്താ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പൈസ വേണം. ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോസിസ് ആണ്. ഇൻഫോസിസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫോസിസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പൈസ വേണം. ഇനിഷ്യലി ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാം. പക്ഷെ suppose that government is that no, it's a structural part of the economy. We need ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാത്രമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ കാണണം. And now we can see the GST number. You might have observed this GST number in a show. So it's a 15-digit number. It is a 15-digit number. GST identification number. The first 2 digits represents the state code. And if you are going to a shop in Kerala, and if the firm is registered in GST, this will be revealed with 32. And India, Kerala പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏത് ഫർമാണ് 32 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ the rest 10 digits, it represents the PAN number of the company. ആ കമ്പനിയുടെ PAN number ആയിരിക്കും. ഈ കമ്പനിയുടെ PAN number ആയിരിക്കും അടുത്ത 10. Then the 13 digit, it represents the entity number of the same PAN account holder. അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് they can run multiple business with the same PAN number. Same PAN number വെച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു കമ്പനിക്ക് they may set up multiple business units. ഇത് represent ചെയ്യുന്നത് 13 digit. So if this may be a number or an alphabet. 1 to 9 വരാം, 8 to 0 വരാം. ഒന്നുകിൽ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ alphabet ആയിരിക്കും. ഇത് 30 digit. 30 digit. Then okay. So the 14 digit by default is there. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയില് എവിടെ പോയാലും if you are going to anywhere in India, if a firm is registered on GST, their 14 digits will be set by default. Then 15 digit is called as error detection code or checksum digit. Error detection code. Error detection code or checksum digit. And this 15th digit is generated by an algorithm created by the GSTN. If a firm is writing fake GST number, we can easily identify that is fake because for algorithm ഈ നമ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഈ പറഞ്ഞ algorithm അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 14 അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ if any of this number, any of the number in this 14 digit changes, the algorithm value will be different. So if any firm is having a fake GST number, if a number is wrongly writing the GST number, we can clearly say that, we can clearly identify that is a fake or that is an error. ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് മുമ്പത്തെ 16 സിസ്റ്റത്തിൽ അടിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ 15th കാണാൻ പറ്റും. മാച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ അൽഗോരിതം വാല്യൂ മാറി നമുക്കറിയാം. അത് അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. സോ ഫേം ഈസ് റൈറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദിസ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കാം അവിടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കില്ല. Okay. Type also, shall the verify. Once they are verified, they can use this algorithm value to verify whether it is right or wrong. Okay. Now you can see the acts
passed by the Parliament to implement the GST in India. So, Pradhanamayitum, 5 Acts pass. This 4 Acts. Out of this 4 Acts, sorry, out of this 5 Acts, 4 Acts were passed by the Parliament, and 1 Act was passed by the respective states. Now, IGST, CGST, UTGST, then GST Corporation State Act. These 4 acts were passed by the central government or the Parliament. The 1 act, which is there is GST, it is passed by the respective state assemblies. And the first one, IGST. And the IGST. What is IGST? Integrated GST. Integrated GST. Whenever there is interstate transaction, interstate between 2 state transactions, there will be IGST component. And IGST component is levied by central government. It is collected by central government. And currently you can see the slabs, the rates in IGST is same as the GST rate. So similar levied. So this tax is levied as a single rate. This tax is collected as a single rate. And once it is collected, this tax is equally divided as per the current provision. Once this tax is collected, this is equally divided between central government and destination. So destination payment, the destination of goods or destination of payment. The Destination payment or the destination of goods or destination of payment. destination of state, which are all opponent. You will just have to do the meaning. But R is not answer. The Parimanda Arana. I am purchasing an item from Tamil Nadu. I am purchasing an item from Tamil Nadu. So I am the person who pay the item. So the early person class source changes are the new regime. This transaction is happening because of my initiation. There is no transaction. So that is the new concept. So that is the same. So central government equally each tax divided, which means 2.5 or 2.5, 6 6, 9 9, 40 40. While collecting, this is collected as a single rate. Collecting the permission. Answer, 12, okay. Then next is in the case of IGST, one more thing to say. In the case of import, other than customs duty, we are also levying IGST on import. Because when we discussed the tax is substituted under GST, but under tax one additional duty of customs, then special duty of customs, SAD and counal duty. Then customs duty. So post this GST introduction, we can see IGST is applicable on import commodity also. IGST is applicable on imported commodities also. And for the levying of IGST on imported items, we will consider this import as an interstate supply. Suppose Kerala is an import. This is an interstate supply.
This mechanism or IGST mechanism are destination based on. So when this tax is collected, after it, which is in the imported state, that state will be getting the tax share. So there is no complication for distribution of tax. The new regime is destination based mechanism. എവിടെയാണോ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിച്ചത്, അവിടെയാണ് ടാക്സ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നത്. So to which state the item is getting imported, to which state the item is getting supplied, that state will be getting the share of GST. Then in the case of intra-state transaction, in the case of intra-state transaction, there will not be any IGST. Instead, there will be two components. On the CGST, that is GST. So intra-state transaction, CGST SGST വരുന്നത്. അതുപോലെ intra-UT transaction, intra-UT എന്ന് പറയുമ്പോൾ the unit trade except Delhi Budget. Delhi Budget, we can see that they have partial status on them. Partial states are on them because they have their own assembly. So in the case of Delhi and Budget, they are collecting CGST and SGST. What is this number? But in the case of Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, in the case of Chandigarh, Daman Haveri, Daman and Diu, we can see there will be CGST and UTGST, and both these states are filing registries under government. CGST and UTGST are what are they? Central government. These two funds will be kept separately. CG separated, UTG separated, UTGST separately, and that fund will be used for the activities of UT. In the case of intrastate transaction, CGST will, SGST will, and these two taxes are collected at the same time, but these funds are kept in different funds or different items. So that same time collecting, Chanda separately keeping. Suppose there's an item which is taxed in intrastate transaction, and the tax rate is 5%. And currently, this 5% is equally distributed between CGST and SGST. 2.5 CGST, 2.5 SGST. Okay, so 8 angle 9, 9. 12 angle 6, 6. 28 angle 40, 40. Equally added tax collected. And this is dual structure of GST. So this type of levy or this type of collecting tax is called as dual structure of GST. Dual structure of GST. And dual structure of GST. And we have adopted this structure from Canada. So this is the Canadian model. Canadian model. When an item is taxed for the intra-state level, we can see two governments are levying tax at the same time. Same day collecting, it taxes, same day collecting. These taxes are kept in different amounts. State government in the SGST, central government in the CGST. Central government will be go, CGST will be going to central government. SGST will be going to state government. But this will be collected at the same time. So if you see a bill in the intrastate transaction, you can clearly observe this SGST, CGST. So it is managed that when an item is sold in the market, it should
clearly mentioned the CGST and SGST component separately. Separately, and the last act was GST compensation to state act. What was this provision? So when GST was introduced, you know that there was a protest from state side that they were saying that they will be losing their financial power in future because when there was various indirect taxes like sales tax or VAT or the state has the discretion to introduce a new tax. For the VAT tax in Kerala, it's a new tax introduced by the state government. So when in the pre-GST regime, the state government have the power to introduce new indirect taxes, or they can revise the tax rates of VAT or the sales tax depending on their need. So, but when GST came into force, this power of the state government will be completely lost. So, this was the concern raised by the state government. And when the GST bill came into force during 2011, so the first initiative to introduce GST in India was done by the UP government, Commerce government, 2011. They took the first initiative to introduce GST in India. At that time, the opposition party, the then opposition party, the NDA, has criticized the introduction, and the current minister, the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, he at that time said that we will not introduce GST in Gujarat. And when he came into force, he came into power, he introduced GST. That was the, let me say, I don't know the English of this term. Focus. Okay, I don't know that. I'm not using that. So anyway, I'm blaming on fields. That is field. Field. So the recording is about so recording by video. This is a so, in 2014, when the new government came into power, they introduced a bill for the parliament. And this bill passed. And you know that in our constitution, there are different ways of amending constitution. As per Article 368, there are different ways through which you can amend the constitution. The different part and different method. There are three methods of amending constitution. If you want to change the name of state, if you want to change the boundary of state, or even the boundary of state, we need simple majority. Simple majority. For example, recently there's a proposal from Kerala government to change the name of Kerala to Kerala. We are not Kerala, we are Kerala. So there was a proposal from the Kerala state to change the name from Kerala to Kerala. So to rename to revise the name of state, we need simple majority, Lok Sabha and Rajya Sabha. While come to normal amendment, we need the majority. We need special majority, both by Lok Sabha and Rajya Sabha. Prayer to the majority is needed from both Lok Sabha and Rajya Sabha. But there are some other amendment which need the approval of state governments also. Speaker. So the basic structure. Whenever there is an amendment which is impacting the federal values or which is impacting the powers of state, powers impact if there is an amendment which impacts the powers of state or federal values of state, then
we need approval of more than 50% of state. So, in the case of GST, GST was passed, so the GST amendment was based on that option. So, initially, Lok Sabha passed this amendment with 2/3 majority. And then the bill was transferred to Rajya Sabha. So, Rajya Sabha also passed this bill with 2/3 majority. But you can see here, when Rajya Sabha passed this bill, they made some amendment in that bill. They made some changes in the bill. And once a house made an amendment in the bill, then the bill need to be passed again by the other house. Lok Sabha passaki. Lok Sabha ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭ അയച്ചു. രാജ്യസഭ എന്ത് ചെയ്തു? അമെൻഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ അമെൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും ആര് പാസ്സാക്കണം? ലോക്സഭ പാസ്സാക്കണം. So in the case of GST bill, this has happened. First, initially, Lok Sabha passed this bill with 2/3 majority. Then it was passed, it was shared to Rajya Sabha. Rajya Sabha. The money bill. The money bill. Amendment. This is amendment. This is an amendment to the Constitution. 101st Amendment. 101st Amendment. So in the move, Rajya Sabha passed. Shanda, they made some changes. So once this change was made, this bill need to be passed by the Lok Sabha again. So this was transferred to Lok Sabha again. So Lok Sabha passed this bill with 2/3 majority again. And once this Lok Sabha and Rajya Sabha approved this provision, this was transferred to states for their approval. And states should pass more than 50% of states should pass this bill with simple majority. എന്താണ് 50% സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബില്ല് പാസ് ചെയ്യണം. There is no need for any majority. ഇവിടെ എന്ത് വേണ്ട? 2/3 majority വേണ്ട. എന്ത് മതി? Simple majority മതി. അങ്ങനെ Assam was the first state which passed this amendment. ആരും പോയില്ല. So here you may see, ഇതുണ്ടോ? ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് GST ബില്ലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് GST ബില്ലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അസമിന്റെ കാര്യം. അസം എന്താണ്? ഈ അമെൻമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ത്? അസം. Assam was the first state to pass this amendment, not the SGST bill. What is SGST bill? നമ്മൾ പറഞ്ഞ UT GST, SGST bill, അതുപോലെ CGST, IGST, all these are the acts to implement the GST provision. നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 5 ആക്ടുകൾ. ഇതല്ല പറഞ്ഞു അമെൻമെന്റ് ആണ്. So അങ്ങനെ അസം പാസ്സാക്കി അവസാനം ഒഡീഷ was the 16th state to pass the bill. And at that time we have 29 states and 2 UTs. 50% പറയുമ്പോൾ 16 പാസ്സാക്കി മതി. 29 states ഉണ്ടായിരുന്നു plus 2 UTs. Total 31 ഉണ്ടായിരുന്നു. 50% ആണെന്ന് വെച്ചാൽ 16 states പാസ്സാക്കി മതി. ഒഡീഷ പാസ്സാക്കി അതോടുകൂടി എന്താണ് ഈ അമെൻമെന്റ് റൈറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. This was sent to President for approval. President approved. So ബാക്കിയുള്ള 15 states opposite കാര്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. This is limited force. So when this GST was introduced, the states were against. Many states were against this motion. And the main reason was what will happen to the revenue? What will happen to the fiscal purpose in the future? And then to get the support of state, to appease the state, to get support of state. And can you running alone? That's right. But first one, but have you went for any carousel? Any answers? Just number 32. Your first score. അത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്. First score, second score, third score. First warning. First warning. Choose the card. I never been ready. Choose the second warning. അല്ല സ്മൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 5 നേരം സ്മൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയുണ്ട്. 3 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുള്ളി പ്രതിഷേധമാണ്.
സ്പെയർ ബട്ടണില്ലേ നിങ്ങളുടെയാണോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അതടിക്കാം അടക്കാം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം തരും പിന്നെ ഞാനൊന്നല്ലേ approved. Simple method. Approved. So, to appeal the state or to the support of state, the central government introduced this GST. Second, GST comes in. So the central government approved the GST compensation. From 2017 to 2022, for a period of 5 years, the central government will compensate for the revenue loss of state. So 2017 to 22 വരെ ഉള്ള കാലയളവിൽ, if the state is facing a revenue loss, central government will be compensating the entire revenues of state. So, I will mean that in order to determine the revenues of state, the central government fixed 2015-16 as base year, and assume that from this year onwards, there is a tax revenue growth of 40% at the state level. For example, suppose in 2015-16, 100 crore was the revenue of state, which means in the next year, 16-17, there should be an increase of 40%, which means around 149. And 2017-18, it need to be 129. So the 40% of the yellow version would not assume. So central government fix this year as base year and assume that in every year there is a revenue growth of 14%. And if any state fail to achieve this revenue growth, we will compensate the entire revenue gap. For example, in 2017-18, post GST-introduction, a state is getting a revenue of 100 crore, which means there's a gap of 29 crore. The entire 29 crore will be compensated by the central government. That is the GST compensation. So for the next year, the estimate is suppose 150 crore, but the state is getting a revenue of 120, and the remaining 30 crore will be compensated by the state central. The GST compensation. This will be done for a period of 5 years. And to compensate, to generate revenue for this compensation, the central government is levying a cess. GST compensation cess. GST compensation cess. So this cess is levied to mobilize revenue for compensating the state for their revenues post GST introduction. But the issue was that this amount need to be paid. This compensation amount need to be paid in every 2 months. So, in every 2 months, the amount will be paid. Another, for 6 installments. In 6 installments, this amount need to be paid. 2 മാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പൈസ കൊടുക്കണം. But during COVID time, what had happened? The revenue of state declined very much. There was a huge burden on center regarding the compensation. At the same time, the cess collection also declined very much. So there is no compensation cess, but there is a huge burden on center to compensate the state. Initially, the central government says that we are not ready to give the money. We will give the fund after the COVID time is over. And they ask the state to borrow money. But state says that no. If we are borrowing money, we need to bear the interest burden. We are not ready to bear the interest burden. Angane, central government was forced to borrow money to compensate the revenues of state. Angane, 22 June, the provision of compensation state was over.
But at that time, the central government requested the GST Council to increase the collection of GST consensus to few more years, because during the COVID time, in 2020 and 21, central government has approximately borrowed a money of 3 lakh crore rupees. 3 lakh crore to compensate the loss of state. So, e paisa to mobilize the revenue, to mobilize, maybe to compensate to compensate the borrowed money, to compensate for the borrowed amount, the central government and the GST Council to continue the cess collection for few more years. And currently you can see the cess collection is there till 2026 March 31. Cess collection cess collection is there till 2026 March 31. And this was done to compensate for the borrowing just made during COVID time. But the cess, the compensation payment was finished in 2022. June. So you can see the so the highest compensation was received by Maharashtra. Maharashtra was the highest recipient of compensation, and you can see the reason is that Maharashtra, Gujarat, Karnataka, these states were manufacturing states, or these are the source states. So before GST, we were having a source-based taxation. So these were the recipients of the GST and the source-based taxation. But post GST, these states lost their prominence because we are following a system called as destination tax. So these states faced huge shortfall in their revenue. Maharashtra, Gujarat, Karnataka. So you can see these are the states with the highest revenue, highest compensation. So source-based states were affected in the post-COVID, post-GST time. So this is the GST compensation. Okay. This was the GST compensation part. Cess and the cess part. This is the cess on various items. But again, no need to study this rates. And this is intra-state and intra-state. Okay. Intra down. GST is GST. Intra a single flat rate. Then one more thing, ITC. So continuation. Will take few minutes. Okay. ITC. So similar as MODVAT credit, we can see in GST mechanism there is a system called as input tax credit. MODVAT. Suppose a manufacturer is touching some input, item 1 and he is giving tax on input just 50, 100 and 200. So 50, 100, 200. These are the tax on inputs. So 350 is the input tax. And he is collecting a tax on output tax 550. That is the tax on final product or output tax. So in the GST mechanism, when this person is collecting tax on output, when he is going to pay the tax on output, he will not be paying the entire tax collected on the output. Instead, he will claim the input tax which he paid while purchasing the input items. And only the rest of the amount will be paid to the government. So the rest amount will be paid to the government. So this
input tax credit is actually reducing the output tax liability of the firm. ഒരു ഫേമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് വെച്ചാണ്. എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്. എത്ര കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം. Instead, he can claim the input tax paid by the manufacturer in the initial stage of production. MODVAT സംഭവം ഇതിലോട്ട് add ചെയ്യും. അതെ, MODVAT modification ആണ്. പക്ഷെ MODVAT എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, there is no exchange with service, there is no exchange with the sales tax. Indirect ഇല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ എന്താ എല്ലാം ടാക്സ് ആയി. ഇവിടെ only GST മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ രണ്ട് കാര്യം. So in the case of So in the case of input tax credit, you can see if a manufacturer is having IGST input tax credit, he can use this input tax credit of IGST to pay IGST, CGST, and SGST in this order. If a person is having CGST input tax credit, if a firm is having intrastate or interstate transaction, he will be collecting different taxes. IGST on now, SGST on, CGST on, GST on. So if a firm is collecting IGST, if a firm is paying IGST input tax, he can use this IGST tax for making payment to IGST, CGST, and SGST. Even though it is collected at the same time, these funds are paid separately. Separately on the proposal. Central government, state government, separately upon. So CGST credit can be used for payment of CGST and IGST only. Otherwise, SGST credit can be used for making payment of SGST and IGST only. Cross utilization of GST and CGST is not applicable. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ CGST റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഒരാള് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു, he has paid CGST tax and SGST tax. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കാൻ പോവാണ്. He is going to sell an item. Suppose ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ആവാം, ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ആവാം. So ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ he will collect some tax. അതില് CGST അടയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അയാളുള്ള CGST credit can be used for reducing the burden. അതുപോലെ CGST credit can be used for reducing the burden of IGST. അതുപോലെ SGST burden can be used for reducing the burden of SGST payment and IGST payment only. എന്ത് പറ്റില്ല, ഈ പറഞ്ഞ CGST credit SGST പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ SGST credit എന്ത് പറ്റില്ല, CGST പറ്റില്ല. പക്ഷേ if you have IGST input tax credit, it can be applicable for IGST payment, CGST payment, and SGST payment. അതായത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് അല്ലേ, അത് പേ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലെല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യാം. That is the provision of input tax credit. So with this we can conclude today's lecture. So when I'm sharing the notes, I'll be sharing a few more slides, but I'll be taking the lecture. I will get the topic in the coming class. So I will 10 slides maximum. So I'll be sharing all the slides with you, but we'll be discussing that the next class. Okay, so there may be a question. What question asked? Out of the topic we discussed. And then you will. And don't get it another. Can you read the question topic also? You will do it. Okay. ഓക്കെ ആണോ? ശരി. നമുക്കെന്നാ കിട്ടിയാ? ശരി.
Bye.